Hello, everybody, and welcome. Всем добрый день, добро пожаловать. I'm accompanied today by Steve Jobs, Сегодня со мной Стив Джобс, он будет мне помогать, who on the T-shirt he says, "I want to put a ding in the universe." на которой написано: «Я хочу очень сильно повлиять на мир и сделать эту вмятину во Вселенной». Since that was one of our themes yesterday, I thought I would wear that shirt in honor of Mr. Jobs. Это была одна из наших тем. Вчера я хотела надеть эту футболку, чтобы почтить мистера And that Джобса. we would kind of continue working on that mindset and with that mindset today. И сегодня мы продолжим работать с темой установок, и то, что мы начали в So прошлый день. really, continuing with this desire to really make a difference with our project. Мы действительно продолжим работать с этим желанием привнести какие-то серьезные изменения в наши проекты. Yesterday, we were working on our mission, our ambition, and our role. Вчера мы работали над нашей миссией, амбицией и нашей ролью. So our mission being what it is that we do when we put our passion into action in the service of our vision. Миссия — это то, что же такое мы делаем, когда мы выражаем нашу страсть через действие. So we said that begins our movement from dreamer to realist. И мы говорили, что так мы начинаем наше движение от мечтателя к реалисту. So mission is the actions that we are taking for a definite purpose. Итак, миссия — это те действия, которые мы предпринимаем ради какой-то цели. And then, as we were saying, our ambition comes from this mindset of we really want to make a difference. We want to leave our mark on the universe. А наша амбиция проистекает из нашего рвения действительно совершить что-то, что проявит внешние изменения в реальности. And we're saying in doing that, when we do achieve, that also in some ways expands our place, expands our role. И когда мы этого достигаем, это действительно расширяет наше пространство и расширяет, меняет нашу роль. And in fact, on the other way, in order to achieve something, we have to grow into a bigger role. We have to take our potential to another level. А с другой стороны, когда мы хотим достичь чего-то, мы вынуждены уже измениться, расшириться и принять эту роль, новую роль. So I think this is that really relates to that idea of wanting to put that ding or that dent in the universe. Мне кажется, это очень связано с этой идеей совершить какие-то яркие изменения во Вселенной, в мире. And we were ending yesterday by saying, and when we do that, when we do become committed to making that difference, we are really automatically becoming, into the role of a leader in some way. И мы также говорили, что когда мы начинаем это делать, мы автоматически превращаемся и берем на себя роль лидера. So one of our main focuses, our main themes for today is going to be leadership. Поэтому наш главный фокус на сегодня это будет лидерство. So and we will be exploring some of the competences of leadership. И мы будем с вами исследовать ряд компетенций и навыков лидера. And like all of success factor modeling, we'll be looking at what are some of the outcomes, some of the actions, and the supporting inner qualities of mindset. И как в нашей модели SFM мы с вами будем рассматривать, какие результаты, какие действия мы должны принимать и кем мы должны быть, чтобы достичь успеха. So I think I'm going to want to take some questions in just a moment. Мы сейчас немножечко поотвечаем на вопросы. But I think it's always good to start the session by reviewing in a more active way where we've come so far. Но я думаю, очень важно начинать любую сессию, чтобы вот повторить очень интенсивно, что же мы уже с вами достигли за эти дни. So maybe if you want, you can join me. Если хотите, присоединяйтесь ко мне. In standing, join me and Steve Jobs here. Вставайте со мной и со Стивом Джобсом. And again, I think it's always good to start whatever we're doing from the best version of ourselves. Я думаю, не важно, что мы начинаем, главное начинать с лучшей версии себя. And that begins with a coach stage.
А это начинается состояние коуч. So maybe again, we can just do a few of those simple active centering activities, crossing the arms and the legs over. Давайте сделаем сейчас с вами несколько упражнений из активного центрирования, перекрещивания рук и ног. Finding your balance. Найдите свой баланс. Maybe then taking the elbow to the opposite knee. Прикоснитесь коленом и локтем к колену. And really feeling that center point in the body. И прямо ощутите эту точку, центр в вашем теле. And then maybe also taking the time to balance a little on one leg. Пожалуйста, сейчас есть возможность побалансировать на одной ноге, найти это равновесие. Feeling that sense again of centeredness. Центрируйтесь, ощутите, что вы нашли свой центр. And we can shift to the other leg. И перейдите на другую ногу. And then just do that a few times so you can really get that sense of I'm present, I'm centered here. Сделайте это несколько раз, чтобы у вас получилось ощутить свое присутствие, что вы центрированы, что вы здесь. Then maybe that doing that opening of the channel where we put the arms down and then up. Сделайте это упражнение для открытия канала, когда мы сначала Breathing in and breathing out as we reach to the sky. Сначала тянемся к земле, потом тянемся к небу. And then just a few moments for that coach state Tai Chi centering. Давайте сейчас сделаем тай-чи, состояние коуч, центрирование, Opening, открывание, откройтесь. becoming alert and awake, aware. Почувствуйте себя осознанным, наблюдающим, пробужденным. Connecting to ourself, all the different parts of ourself. И со всеми своими разными частями. And then this idea of holding this space of exploration with curiosity, resourcefulness, creativity. И почувствуйте, как вы удерживаете это пространство с любопытством, ресурсностью, творчеством. And into the space, let's bring our passion. So let's take those 5 words and 5 gestures. И теперь в это пространство давайте привнесем нашу страсть. Вспомните свои 5 слов и 5 жестов. First word and first gesture, and really connect to that. Feel that energy that comes with it. Первое слово, первый жест. И действительно прям ощутите эту связь. Second word and the second gesture. Второе слово и второй жест. The third word and third gesture. Третье слово и третий жест. The fourth word, fourth gesture. Четвертое слово, четвертый жест. And then the fifth word, fifth gesture. И, наконец, пятое слово и пятый жест. Just bring that energy, bring that sense of your passion, your motivation. Прям прочувствуйте эту энергию, прочувствуйте эту страсть, эту энергию, эту мотивацию. And whatever image you have of this passion. И вспомните тот образ, который приходит вам в этот момент. This flame. Это пламя. And then we look to the future, to the vision. А теперь посмотрите в будущее, ваше видение. What is that better world that you want to see when you can look through the filters of your passion? Какой этот мир, на который вы смотрите через фильтр своей страсти? What's that mental picture of the possible future? Какая это ментальная картинка возможного будущего? Remember yesterday I was quoting Steve Jobs was saying, everything around us that we call the world was made up by people like us. Помните, вчера я вам приводил цитату, высказывание Стива Джобса, который говорил, все, что вокруг вас, создано людьми. Такими... We can make a difference, we can shape it, we can mold that future. Мы можем создать это будущее, это в нашей власти. What's that better future you would like to see, and what's that image that you have of it that inspires you? Какое лучшее будущее вы хотите увидеть, и какой тот образ, который вдохновляет вас? And what's your gesture for that? И какой у вас для этого жест?
And then we take a step towards that future. As we take a step towards that future, we bring our passion and move into action. А теперь мы делаем шаг навстречу этому будущему. Мы берем нашу страсть и двигаемся вперед. And this is where we connect to our mission. И здесь мы находим связь с нашей миссией. What you will do, how you will do it, for whom and why. Что вы будете делать, как вы это будете делать, для кого и зачем, почему. We connect to that powerful energy of your mission and that sense of a real commitment. Вы должны ощутить эту связь с вашей миссией и прочувствовать свою приверженность ей. This is that first meaning of Steve Jobs' statement, I'm going to make a difference in the universe. Это вот то, что имел в виду Стив Джобс, когда говорил, я собираюсь сделать что-то, что будет иметь значение для мира. And find what's your gesture for that. И найдите жест, который олицетворял бы это. And then we take another step. We step into the ambition. Потом мы делаем еще один шаг, и мы приходим к нашей амбиции. Through my mission, I'm going to achieve something big, something important. Через свою миссию я собираюсь достичь чего-то очень большого, чего-то важного. And when our ambition determines how big that is, what is it that, how many people do you want to touch? И моя амбиция обуславливает, насколько большое мое изменение, скольких людей я хочу затронуть. What do you want to achieve? Что я хочу достичь? Especially thinking concretely in the next year, what would you really like to achieve? И сфокусируйтесь на конкретной цели в ближайший год, что вы действительно хотите достичь. Even with all of the uncertainty, even with all of the challenges, what are you committed to achieve? Несмотря на всю эту неопределенность и на все сложности, что вы хотите достичь? So here we bring that sense of determination. И здесь у нас появляется это чувство решимости. And really step into that energy and that feeling of achievement. Прям проживите это ощущение достижения, почувствуйте эту энергию. And what's your gesture for that ambition and that achievement? И какой ваш жест для этого амбиции и вашего достижения? And in order to do this and to achieve this, you will become more of your potential. И чтобы этого достичь, вам нужно будет использовать свой потенциал по полной. You will grow into a bigger role. Вы примите большую роль. And what is your gesture and your image for that role? Who you are destined to become and determined to become. И вам нужно подумать и показать сейчас жест этой роли. Кем вы станете? Кем вы станете для своего достижения? And from here, we look back to see what are the key steps that we are going to take to come here. Из этой точки обернитесь назад и посмотрите, какие ключевые важные шаги вы сделали, чтобы достичь того, чего вы хотели. What are some of those main steps that are going to be necessary for that story, that success story to happen? Какие самые важные, необходимые шаги нужно совершить, чтобы ваша история стала историей успеха? And just really, getting clear, what is it that I am going to be doing to get here? И у вас должно появиться ясное представление, что я должен сделать, чтобы прийти. Now we can come back, and again, I think this kind of review is important to do each day. И я убежден, что подобного рода повторения важно делать каждый день. To organize yourself, to orient yourself towards success. Нам нужно организовывать себя, фокусировать себя. Remember what we learned about successful people. They dream big. То, что мы узнали об успешных людях, они мечтают о глобальном. But then they articulate that dream. They express it. Они выражают эту мечту словами. Passionately own it. Они страстно проживают ее. But then we have to work each day, diligently each day. А затем нам нужно работать
каждый день. And again, somebody like Steve Jobs, I think, really embodies a lot of that. For all of his faults, he had a lot of faults. Я думаю, кто-то такой вот, как Стив Джобс, полностью олицетворяет этот подход. Несмотря на все его недостатки, коих его было много, But he also had a lot of success. у него было также очень много успехов в жизни. And I think in the places where he did succeed, he really utilized these principles that we're speaking of. И я думаю, то, где он преуспел, он как раз воплощал все принципы, о которых мы с вами говорим сегодня. So what we're going to do now is I want to take some time for a few questions Сейчас я буду рад ответить на некоторые вопросы, relating to this path, this journey that we've been on so far. которые связаны с нашим путем в эти последние 2 дня. So maybe I know that Oksana had chosen a few for us. Ричард и Оксана для нас отобрали эти вопросы, и I will start them, right? Okay, you have them? Okay. I have them. So, я, как обычно, буду читать вопрос на русском, а потом переводить для Роберта. So, вопрос первый. Каким образом преодолеть кризис роста компании? Если нет сотрудников, выполняющих работы, то в расширение продаж не имеет смысла вкладываться. Если нет продаж, то не имеет смысла нанимать сотрудников. Можно вложиться в продажи, но если не найду сотрудников, то вложения в продажи сгорят. Если найму сотрудников и продажи не пойдут, то потрачу деньги на сотрудников впустую. Как выйти из данного круговорота? So the question is, how to overcome the company's growth crisis? So if there are no employees performing the work, then it makes no sense to invest in expanding sales. If there is no sales, then it makes no sense to hire people, to hire employees. So you can invest money in sales, but if I don't find any employees, then the investment will be in vain. Mm-hmm. So if the hiring and sales don't go well, then I'll waste money on employees. How to get out of this cycle? Well, it's a good question, and it's one of those things that is always, that every company has to deal with. Это отличный вопрос, это то, с чем вынуждена столкнуться каждая компания. And I think we have to be a little bit careful because, that's the kind of situation that can create analysis paralysis. Здесь нужно быть осторожным, потому что это такая ситуация, которая может создать этот аналитический паралич, когда вы застреваете в анализе. And again, I think this is about having as we'll see today, this is about how we, it really requires a good sense and good capabilities of leadership. И вот как вы сегодня увидите, об этом мы будем говорить, эта ситуация требует развитых навыков лидера. And a big part of this depends upon, your level of confidence and determination. И многое будет зависеть от вашего уровня уверенности и решимости. I can tell you because as I said, I have a number of projects and I've started a number of businesses. Я вам уже говорил, что у меня есть несколько проектов, я начинал несколько бизнесов. And I'm always very careful to say, okay, we do need to have people, a team in place in order to be able to support the sales of product, whatever that is, or the service. Я всегда очень осторожна здесь, потому что понимаю, что, конечно же, мне нужна команда, чтобы проводить продажи, чтобы поддержать вообще этот процесс. And this is actually where it's very interesting and where partners can become really important. И вот здесь тот момент, когда ваши партнеры могут оказать вам большую поддержку и стать значимым. A very common thing that people do in the Silicon Valley, for example, is rather than paying the team a lot at first, the team is investing by getting some kind of ownership or stock, or they're going to be paid back later. То, что часто делают, как обычная практика в компаниях в Силиконовой долине, вместо того, чтобы сразу платить сотрудникам и команде предлагались какие-то другие варианты поощрений, таких как опционы, либо какая-то доля.
So the team is taking a risk along with the leader. The team is saying, we believe in this. And this is what is so important about vision and mission. И в таком случае команда берет на себя тоже риски от конечного результата и проявляется этот командный дух, верят ли они в миссию. If you're just thinking of it as a job and the only way that people are motivated is you pay them, then this is already going to be a very, unsatisfying business. Если вы думаете об этом как о работе и думаете, что люди будут к этому относиться так же, то тогда это уже дело, которое не будет приносить удовлетворения никакой из сторон. So what that means is that when I'm starting a big project, what I'm doing is being very careful to choose the team who shares the same passion and vision as I have. И поэтому, когда я набираю новую команду для своего проекта, я очень аккуратно выбираю людей. Я ищу людей, которые разделяют мое видение и мою страсть. And then they're willing to invest. И они готовы инвестировать. And for example, that in a typical Silicon Valley business, somebody might get a shares of the company instead И of money. абсолютно нормально в бизнесе, в каком-нибудь из бизнесов в Силиконовой долине, когда будут раздаваться доли в предприятии. Or you get shares of the profit if you're successful. Либо вы будете получать акции предприятия, если вы преуспеете. Now, the other thing here is that this is where, as I was saying, partnerships can become important. Instead of having an employee, I'm partnering with somebody else to help me until we become profitable. Еще одно решение – это партнерство, когда вместо того, чтобы находить сотрудника, ищу партнера, с которым вместе, который получит прибыль только после того, когда мы вместе преуспеем. So maybe just to summarize, to speak for myself. Поэтому, чтобы суммировать это все, And I think, говорите, идите от себя. and I think Steve Jobs would agree with me. Я думаю, Стив Джобс согласится со мной. That when I'm starting a project or a business, it's because I believe that this is going to make a difference. Когда я начинаю проект или бизнес, это потому что я верю, что это именно то, что привнесет какой-то значимый результат в мире. And I know because it's going to make a difference, it's going to be profitable. И я знаю, так как это привнесет такой результат, это будет прибыльно, не может быть иначе. Eventually, it's going to be profitable. It will provide something that people need, that's valuable, and that they are willing to pay for. Со временем это будет прибыльно, потому что это будет давать людям нечто очень ценное, за что они будут готовы платить. And I want to work with others who believe the same thing. И я хочу работать с такими людьми, кто верит в это же. And so they're willing to support me and to take a risk with me. И они готовы поддерживать меня и рисковать вместе со мной. And in some ways, it's a lot more beneficial to them because instead of just getting a salary, they're getting to share in a percentage. И в каком-то роде это для них может быть даже более интересно, потому что вместо того, чтобы получать зарплату, они будут получать даже какие-то другие бонусы, долю от оборота, прибыли. So that was how I chose my 5 people to be on my SFM leadership team. Вот так я выбрал 5 людей, с которыми я сейчас работаю в команде SFM. And the team members for my other projects they're people who believe in what we're doing and who are willing to put in effort. И так я выбираю людей в любые другие свои команды, которые верят в то, что мы делаем, и которые готовы прикладывать усилия. Because if all you think about is this business is about money and I have to pay for a team and I have to make profit, that's already going to be a very unsatisfying, ungenerative business. Потому что если это бизнес, где вы думаете только о зарабатывании денег, о том, как платить зарплату и так далее, тогда это уже будет не очень генеративный бизнес, не тот бизнес, который будет приносить вам удовлетворение. So I hope that helps. We'll be working with a little bit more of that answer to that question today when we go into leadership. Надеюсь, я помог вам с ответом, но мы будем об этом еще сегодня говорить. Next question. Yes. Следующий вопрос. Как выявить свои скрытые, не поддерживающие негативные убеждения, а также вторичные выгоды от них?
So how to identify, how can a person identify their hidden negative beliefs, limiting beliefs, as well as secondary benefits from them? Yeah, well, usually, again, what you're going to find is that what we call these hidden limiting beliefs, we tend to call them like a thought virus. Как вы потом заметите, мы называем такие скрытые неподдерживающие убеждения мысли-вирусы. They're not conscious, so you're not aware of thinking them, Вы их не замечаете, потому что вы не осознаете их. but they affect you, and they primarily show up in places where there's crash. Но они, конечно же, влияют на вас, и в первую очередь не появятся в состоянии крэш. So, I mean, the basic answer to that question is wherever I find some form of a crash, there's probably some kind of limiting mindset going along with it. И самый вот первый ответ, который приходит в голову, это каждый раз, когда вы оказываетесь в состоянии крэш, наверняка там есть какая-то мысль, какое-то убеждение, которое его провоцирует. You know, always one of the simple ways to find those places is where you use the formula, well, what I really want to do is, and you can say what your vision is or your mission is, and then you say, but something gets in the way, so I want to do this X, but Y happens instead. Один из способов найти и выявить такие мысли, это есть определенная формула. Вы можете сказать о своем намерении, сформулировав таким образом: я действительно хочу сделать это, но, и вот в этом месте «но» возникнет как раз та формулировка, которая может быть скрыта неподдерживающим убеждением. So wherever you have that experience of, but, I want this, but, that's probably exactly a place where one of these limiting thoughts is. И каждый раз, когда у вас возникает эта мысль, но, скорее всего, там у вас и есть эта неподдерживающая, лимитирующая установка. Now, again, once we identify it, what do we do about it? Как только мы обнаружили, что же делать? Like yesterday, and we'll be actually working on this even more tomorrow. Tomorrow, we're going to really be looking at how we transform these obstacles. И как вот вчера, хотя завтра мы будем над этим еще больше работать, мы будем работать над тем, как трансформировать препятствия. But the first step when we meet one of these limiting thoughts or beliefs is get to coach state. Но первый шаг, когда вы сталкиваетесь с такими ограничивающими убеждениями, приведите себя в состояние коуч. Stay connected to your passion, to your vision. Оставайтесь соединенным со своей страстью, со своим видением. Your energy, your inspiration. Своей энергией, своим вдохновением. Your mission, your commitment to your mission, and your determination. Своей миссией, своей приверженностью своей миссии и своей решимостью. And then, as we were practicing yesterday, we want to turn that obstacle, that criticism into a question. Затем то, что мы делали вчера, мы превращаем это препятствие, этого критика в вопрос. So we say behind every one of those limiting thoughts is actually a very good question. Мы говорили, что зачастую, всегда за этими ограничивающими убеждениями есть очень хороший вопрос. So behind every one of those limiting thoughts is, a positive intention, and we can turn that into a question. За каждым этим ограничивающим убеждением есть позитивное намерение, и мы можем превратить его в вопрос. Now, again, we will be working tomorrow much more deeply. Tomorrow we'll be really looking at the whole area of emotional intelligence and how that helps us to transform these blocks. И завтра мы еще больше будем с этим работать. Мы будем работать с концепцией эмоционального интеллекта и как раз над тем, как трансформировать эти блоки. So maybe let's take next question. Окей, следующий вопрос. Так. Что делать, если несколько проектов, и по каждому из них разное понимание? Один проект приносит деньги, но в нем нет страсти уже, а другой со страстью, но неизвестно, принесет он вообще хоть что-то или нет. What to do if there are several projects
But they're all very different, and there is different understanding what to do with them. So one project is really profitable and brings money, but there is no passion in it. And another is full of passion, but it's not clear whether it will become profitable. Mhm. That's, of course, that's a whole another common issue, and it's an issue of balance. Да, это обычная история, на самом деле, это вопрос баланса. And again, if as we were exploring yesterday, if I have a project where I don't have passion, there's a question, how can I bring passion to that project? Как мы говорили вчера, если у вас есть проект, в котором нет страсти, то нужно посмотреть внимательно на то, как же эту страсть туда привнести. If I have a project where I'm passionate about it, but it's not profitable yet, then again, this is where we start to look at what we were calling that circle of success. И если это же проект, где есть страсть, но нет еще прибыли, то тогда нам нужно сфокусироваться на том, что мы называем круг успеха. It's not uncommon for companies and for people to have, sometimes you have a profitable project that helps you to fund one that is not yet as profitable. Это на самом деле тоже обычная история, когда у компаний, у которых есть какой-то прибыльный бизнес, когда они инвестируют в что-то и поддерживают что-то, что еще не приносит прибыли. You know what the companies like Apple does, one of the ways they develop new products Это то, что делает компания Apple, то, как они развивают свои новые продукты. is they find a startup that they think has a good idea, and they sort of put money into that startup. They're investing in it and help it to grow because it's not profitable yet. А они находят стартап, который готовы инвестировать, потому что там очень хорошая идея, но они готовы инвестировать просто поскольку этому стартапу нужна поддержка, чтобы вырасти. But then as that startup becomes profitable, they become a partner with it, and then eventually they may end up acquiring it. И затем, когда стартап, соответственно, становится прибыльным, они становятся партнерами и в конечном итоге могут его выкупить. That's what Apple did with things like Siri. Это то, что Apple сделал с Siri. I know very well. I was been coaching one of the co-founder of Siri, Я очень хорошо это знаю, потому что работаю в коучинге с основателем Siri. and Apple came in. Steve Jobs came in at that time, and he said, "Well, I think this is a good idea. We want to put in some money." Стив Джобс пришел и сказал, это отличная идея, мы хотим вложить денег, Then they became a partner. мы стали партнерами. And then at a certain point, Steve Jobs said, "Hey, why don't you come and we will buy you. You'll come and become part of Apple." А потом Стив Джобс сказал, почему бы вам не прийти к нам, мы купим вашу компанию, вы станете частью Apple. Now, again, this all comes back to our belief in the project and how it connects to our vision and our mission. И опять-таки все упирается в то, верите ли вы в свой проект, верите ли вы в свою миссию и в свою страсть. And hopefully, I think today and tomorrow, we'll be getting also some more ideas about that. Надеюсь, что сегодня и завтра вы получите больше ясности по этим вопросам. So maybe we can go to our next question. Окей. Следующий вопрос. Миссия же является очень высоким нейрологическим уровнем, и значит, меняются все остальные уровни. Меняется поведение, окружение и прочее. Если это, скажем, происходит раз в 20 лет, я думаю, это нормально. Но если это происходит раз в месяц, что это значит? Плохая миссия, плохо проработанная или это нормально? Каждый раз появляется ощущение, что вот эта миссия вдруг тоже недоработанная, и дальше будет лучше. Что делать, если миссия меняется? Работать над ней, изучая ее для себя. Работая над ней, изучая ее для себя, она меняется почти каждый месяц. So, in English. So, let me think. On the one hand, mission is a very highly neurological notion. Yes, it is situated on a very highly neurological level, influencing all other levels, behavior, environment, and so on. Yeah. And if say it happens, this change of mission happens once in 20 years, I think that's okay. But if it happens once a month, what does it mean? Is it kind of a bad mission, poorly designed, or is it okay? So every time there is this feeling, I have this feeling that
this mission is somehow also not finalized, and maybe there will be a better version in the future. So what if my mission changes very often? So every time working on my mission, I keep noticing that it changes all the time. Well, so first of all, yeah, I think that if a mission is changing that rapidly, I mean, the problem is it's difficult to do anything. Я думаю, что если так часто меняется миссия, проблема тут в том, что действительно очень сложно что-то сделать. Now we have to realize mission, remember, we put mission up at the level of identity. Важно осознать, что миссия у нас находится на уровне идентичности. Because you say, well, my mission, it's very much about, my contribution. Потому что моя миссия на самом деле о моем вкладе. So what that means is if my mission is changing and evolving, that my identity is changing and evolving. Тогда, если бы это означает, что если моя миссия постоянно меняется, это значит, что моя идентичность меняется. Now, remember we said, what is mission? Mission is, it's the connection of my passion to my excellence. Помните, мы говорили о том, что миссия — это связь моей страсти с моим мастерством. So again, if I'm thinking that my mission is changing a lot, what either because my excellence is changing or my passion is shifting. И если моя миссия так часто меняется, это значит, либо то, в чем я хорош, постоянно меняется, либо моя страсть меняется. So, I mean, and that's possible. It's certainly possible. I know that if I look at my history, my mission has evolved as my excellence and my capability expands. На самом деле это, конечно же, возможно. Даже вот на моем примере, если посмотреть, моя миссия менялась с процессом изменений моих и расширения моих умений. And remember, this is also related to your role. Помните, это также взаимосвязано с вашей ролью. So if I was coaching somebody who was having, their sense of their mission changing every month. Если бы я работал с кем-то, у кого было ощущение, что миссия его меняется каждый месяц, I would be concerned. я бы озадачился. And I would want to try to help them really come grounded and centered into a strong, coach state. Я бы помог этому человеку войти в очень хорошее состояние коуч, заземлиться, центрироваться. And really help them to get clear about what is their passion and what is their excellence. И помог бы им очень ясно ответить на вопрос, в чем же их страсть и в чем их мастерство, в чем они действительно превосходны. Now, by the way, this does not only happen for individuals. Это, кстати, часто случается не только для отдельно взятого человека. I've seen this happen with companies. Я замечал, как это происходит с компаниями. Some years ago, I was consulting for a company here in France. It's a winter sports company. They're an internationally known winter sports company. Какое-то время назад я работал в коучинге, консультировал компанию, которая занимается, связана с зимними видами спорта здесь, во Франции. And they were very successful. И они были очень успешны. In fact, they were so successful that the owners eventually sold the company to a big venture capital company. И потом они были настолько успешны, что собственник продал свою компанию, большую компанию венчурного капитала. Who put a lot of money into this company. And so they had all this money and they started to develop all kinds of other products. И они инвестировали очень много денег в эту компанию, и компания начала развивать очень много продуктов. And they said, oh, yes, snow skis are like water skis. So they made water skis. Oh, a snowboard is like a surfboard. So they started making surfboards. Они посмотрели, ага, есть лыжи, давайте сделаем водные лыжи. Есть доска для серфа, давайте сделаем доску для водного серфа. But the company did not start as a passion for ocean sports. It was a passion for winter sports. Но компания не начиналась как компания, которая реализовывала страсть для водного спорта. Это было все направлено на зимний спорт. And this company started to lose their identity. Эта компания начала терять свою идентичность. So I had to really help them come back and go back to their original passion and their mission. Мне пришлось помочь им вернуться и найти эти исконные
зерно ощущения страсти и миссии. And so they really refocused their attention on what they were really good at. И они действительно, наконец-таки, сфокусировали свое внимание на том, в чем они были действительно хороши и результативны. We also had to get them to really clarify the vision. Им пришлось заново прояснить свое видение. So again, the big challenge with having your mission, being, how do I say, too flexible. Remember, we said you want to be stubborn about the vision and the mission and flexible on the details. But if you're flexible on the vision and the mission, it creates a lot of confusion. То есть, смотрите, важно оставаться очень сфокусированным и действительно упрямым относительно своей миссии и своей страсти. Вы можете быть гибкими с деталями, но вы должны точно понимать, чего вы хотите в итоге. Иначе появляется путаница. Now, and again, it is possible for a mission and an identity to evolve. И опять же, это абсолютно нормально для миссии идентичности развиваться. Apple is a good example. И Apple — это отличный пример. They used to be called Apple Computer. That was their identity. That was the name of the company, Apple Computer. Они когда-то назывались компьютеры Apple. Это было их идентичностью. But now that most of their money doesn't come from computers, they have smartphones and iPads and iPods. Сейчас большинство их денег приходит не из компьютеров, у них есть смартфоны, айпады, айпэды. But this evolution happened in the context of their values and their excellence. Но эта эволюция произошла в контексте их ценностей и их мастерства, то, в чем они действительно хороши. So it's going to be the same for us. And again, as I said, this is another place where I think leadership is important, starting with self-leadership. И также касается нас, каждого отдельно взятого человека, и здесь вступает в роль идеи лидерства. Okay, so maybe we do one more question, and then we'll go into leadership. Давайте еще один вопрос. Well, there is one. Okay. По-русски. Как выявлять нересурсные убеждения, как выявлять скрытые нересурсные убеждения и вторичные выгоды? Well, I think actually we have already answered these questions. I think that is it. Okay, all right. Then let's go to, because I think this is maybe a good moment for us to start to bring in some of these capabilities of leadership. Я думаю, мы подошли к точке, когда нам нужно как раз-таки заняться темой лидерства и навыков лидерства. And again, this begins with self-leadership. И начинается это все с самолидерства. So, as usual, I want to start with a poem. Как обычно, хочу начать с стихотворения. This poem is actually another blessing, and it's by the same author as the one I read yesterday. His name is John O'Donohue. На самом деле, это еще одно послание благословения от автора Джона Донахью. Похоже, стихотворение... От этого автора я читала стихотворение вчера. And the title is For a Leader. И заголовок «Для лидера». So in a way, this blessing is for all of us. It's for all of you. На самом деле, это тогда благословение для всех нас, для каждого из нас. And he says, may you have the grace and wisdom to act kindly. И он говорит, пусть будет у вас благосклонность и мудрость действовать с добротой. Learning to distinguish between what is personal and what is not. Учась различать, что является личным, а что нет. May you be hospitable to criticism. Принимайте критику гостеприимно. May you never put yourself at the center of things. Не ставьте себя никогда в центр всего. And may you act not from arrogance, but out of service. Действуйте не из высокомерия, а из служения. May you work on yourself, building up and refining the ways of your mind. Найдите способ, чтобы работать над собой, выстраивая и полируя образ своих мыслей. And may those who work with you know that you see and respect them. И пусть те, кто работает на вас, знают, что вы их видите и уважаете. May you learn to cultivate the art of presence in order to engage with those who meet you. Научитесь развивать
искусство присутствия, когда вы встречаетесь с людьми. And when somebody fails or disappoints you, may the graciousness with which you engage them be their stairway to renewal and refinement. Когда кто-то падает и разочаровывает вас, пусть будет у вас милосердие, которое вы превратите в лестницу для них, чтобы они обновились и нашли улучшение. May you treasure the gifts of the mind through reading and creative thinking so that you continue to be a servant of the frontier. Цените дары ума через чтение и творческое мышление, так, чтобы вы продолжили служить на границе, Where the new will draw its enrichment from the old. где новое будет черпать свою силу из старого. May you know the wisdom of deep listening and the healing of wholesome words and the encouragement of the appreciative glance or gaze. Познайте мудрость глубокого слушания, исцеления благими словами и воодушевление благодарного взгляда. May you have a mind that loves frontier so that you can evoke the bright fields that lie beyond the view of the regular eye. Пусть у вас будет разум, готовый разбудить яркие поля, который любит границы. Yeah. And may you have good friends to mirror your blind spots. И пусть у вас будут друзья, которые смогут отразить ваши слепые места. And finally, may leadership for you be a true adventure of growth. И, наконец-то, пусть лидерство для вас будет истинным приключением роста. So again, and I think this is kind of the success factor modeling view of leadership. Я думаю, это стихотворение достаточно хорошо отражает наш взгляд на лидерство. It's an adventure of growth. Это приключение роста, вашего роста. So what I'd like to do is I'm going to share a few slides and sort of set up what we're going to be doing around leadership today. Я сейчас покажу слайды и очерчу то, что мы будем делать сегодня, что мы будем затрагивать относительно темы лидерства. So, and Оксана, excuse me, I need some technical issues. Оксана и Ричард, пожалуйста, уберите у себя в Zoom галочку «Отслеживать мое видео», потому что у всех сейчас на главном экране вы, а не Роберт. Спасибо большое. we have a technical issue. Some technical stuff. Everything is done, I assume. Is it? Are we ready to go on? Продолжаем? Yeah, thank you. Okay. So this is one of the areas of success factor modeling, which is this idea of conscious leadership and resilience. Это та часть Success Factor Model и моделирования фактора успеха, которая связана с осознанным лидерством и устойчивостью. And we say this is about orchestrating innovation and fitness for the future. И мы говорим, что это об оркестрировании инновациям и соответствии будущему. And right now, I mean, in this kind of very disruptive, challenging world we live in, that notion of innovation and fitness for the future is very important. И вот эти понятия оркестрирования инновациям и соответствия будущему сейчас крайне важны, когда мы живем в такое тяжелое, трудное время. And so is resilience. И так же, как и стойкость, наша устойчивость. And so the view of leadership that we take, I think is very interesting because we're saying that actually the word in English, leadership, doesn't mean to be a boss or a commander. Что интересно, что исторически само слово лидерство в английском языке совсем не означает босс, начальник или командир. So it comes from an older English word that doesn't mean power or control. It just basically means to go. Оно происходит от английского слова, которое не имеет ничего общего с идеей власти или контроля. Оно просто означает иди, идти.
And I think, we would say that what you need to go anywhere is you need a direction and you need energy. И что мы говорим здесь, что для того, чтобы идти вообще хоть куда, вам нужно направление и энергия. You don't necessarily have to know the destination, but you must have a direction to go. Вам не обязательно знать конечный путь назначения, но вам нужно знать направление. And then you need some kind of energy. If you have no energy, you don't go anywhere. Вам, конечно же, нужна энергия, потому что если энергии нет, вы точно никуда не пойдете. And of course, leadership also often means to go first. Что интересно, лидерство также часто означает идти первым, быть первопроходцем. And that's where there's always inevitably, going to be some level of uncertainty and often some level of risk. Это означает, что быть лидером всегда означает сталкиваться с какой-то неопределенностью и с определенными рисками. So as we think about our projects and our mission and our plans in these challenging times, we know that there's going to be uncertainty. И когда мы думаем о своих проектах, о нашей миссии в это неопределенное время, вы должны быть готовы, что точно будет ощущение неопределенности, неясности. The whole idea of challenge means it's not going to be easy. We need these inner qualities of courage, of determination. Сама идея вызова подразумевает, что это не будет легко. Нам нужно развить в себе определенные компетенции, такие как храбрость, решимость. In my many years, I've now been studying leadership for about at least 35 or 40 years. Я вообще занимаюсь этим вопросом, по крайней мере, 35 лет. These are the four major capabilities, and this is kind of the things that we'll be working on along with our strategies to deal with challenging times. Вот это 4 основных свойства лидера, над которыми будем работать в стратегиях для этих непростых времен. So these four fundamental capabilities, number one is the ability to express a vision, that is to provide a direction. Which direction do we go? 4 базовых навыка. И первый навык, первая способность, это умение выражать видение. And the second aspect of leadership is our ability to inspire or influence others. Второй аспект лидерства – это наша способность вдохновлять других и вести за собой. Starting with ourselves. Начиная с себя. And then another key, a very important part of leadership is to encourage team cooperation. Другой очень значимый компонент лидерства – это поощрение командного сотрудничества. And finally, to be an example. Наконец-таки, вы должны быть примером. So as the diagram is showing, we want to be able to, encourage the cooperation to reach goals within a bigger system. Как вы видите на диаграмме, нам нужно уметь поощрять это сотрудничество, чтобы достигнуть результатов в большей системе. Now, on this slide, on the bottom left and the upper right corners are sort of two different perspectives of leadership. На самом деле на этом слайде в нижнем левом углу вы видите две разных призмы лидерства. The one on the bottom left sort of shows the traditional view where you have the leader standing there pointing the direction and the team is carrying them towards it. Внизу в левом углу вы видите вот традиционное восприятие лидерства, когда вот есть лидер, который куда-то указывает, и вся команда туда идет. And that's fine, but what we see is it's hierarchical, and he's not really being the example. Otherwise, everybody else would be standing and pointing too. So there's something that's a little bit off about that. И это понятно и нормально, но здесь мы видим, что есть определенная иерархия, и он не является примером, потому что если бы он был примером, все бы сейчас делали то же самое, что и он. То есть это не совсем то, что нам нужно. Now, the image in the upper right-hand corner is a little bit different because there you see it's a flock of geese. И вот если посмотреть в верхний правый угол, вы увидите здесь птиц, которые летят. Это тот образ, который мы ищем. And they're flying together in a V. И они летят вот такой буквой V. Now,
it's interesting because I think we all know that geese have to fly often many, thousands of kilometers every year because they migrate to the north in the summer and to the south in the winter. Достаточно интересный пример, потому что вы здесь видите гусей, им нужно преодолевать огромные расстояния, когда они мигрируют. And the reason that they fly in a V is because when one flaps its wings, И причина, почему они летят именно вот такой формой, это то, что когда они машут крыльями, it's pushing up the air behind it. они как бы толкают воздух сзади, за собой, назад. And if the one behind it is close enough, Если тот, кто сзади, достаточно близко находится, it can ride on that air that's being pushed. может в буквальном смысле как бы ехать верхом на этом воздухе, который подталкивается впереди летящим So гусем. it doesn't have to flap as hard because the one in front of it's helping it to stay up. Не приходится так сильно махать крыльями, потому что тот, кто впереди, помогает ему. And so they say that geese can fly almost twice as far when they fly together as by themselves because they're supporting each other by giving each other energy. И вот говорят, что гуси могут лететь в 2 раза дальше вот, в стае, нежели чем когда они летят в одного, потому что они реально друг друга поддерживают. Now that's true of all of the geese except one, the first one. Это касается всех гусей, кроме первого. So that one is the one that was going to get tired. Первый – это тот, кто устанет. And so what do geese do? They actually rotate the leader. И что делают гуси? Они на самом деле меняют лидера. So that you don't have just one leader. Any of the geese can become the leader. Для того, чтобы не только один гусь был лидером, любой гусь может стать лидером. And now when they get a new leader, they don't start going in a different direction. They stay in the same direction. Когда у них меняется лидер, они не летят в другом направлении, они летят все в ту же сторону. Why? Because they all know that direction. They all share that same vision. Почему? Потому что они все знают направление, они все разделяют одно и то же видение. And this is where you're going to find some of the most powerful leadership. It's not where you have the leader is the boss who commands everybody. И здесь, именно в такой модели, вы найдете лучшие, самые мощные проявления лидерства. Это не там, где у вас только один лидер, который командует остальными. You have this possibility for rotating leadership. У вас есть эта возможность изменять лидера, не менять лидера. And so this is part of the idea of conscious leadership. Вот это часть идеи осознанного лидерства. So now again, what we're going to be starting to work with today is, we have we're building our circle of success. We have our vision, our ambition, and our storyboard. Мы с вами с чем будем сегодня работать? Вот у нас есть этот круг успеха. Вы знаете свое видение и раскадровку. Now we really need to start putting that into action. Теперь нам нужно это воплощать и действовать. And again, it's keeping that notion of expressing the vision, sharing the vision. И ключевой момент – это ваше умение выражать видение и делиться им с другими. Inspiring others, bringing energy for action. Вдохновлять других, наполнять их энергией. Encouraging team cooperation. Поощрять командное сотрудничество. And being the example. И, конечно же, быть примером. We say you need to walk the talk. Вам нужно делать то, что вы говорите, отвечать за свои слова. I think it was interesting. You may or may not know. Steve Jobs, the Apple was the first, I think, $1 trillion company. Я не знаю, знаете ли вы, но это была компания Стива Джобса была первой компанией. Trillion, it's a lot. A billion. That's миллиардовой компании. But you know what his salary was? What he got paid per year? Он не получал зарплату. Could you repeat the last, please? I said, but do you know what his salary was? What he got paid per year? Знаете, какая у него была зарплата, что он получал в год? $1. $1. That's all he took for his salary. Это вот все, что он брал себе в зарплату. And because he owned, of course, some stock, he had ownership, but he was showing that I believe so much in this, I'm not taking the money, I don't want to be paid. I want to make the company successful. Ну, конечно, были акции, но он настолько верил в свою компанию, что ему не нужна была зарплата. Он
был уверен в ее росте. And to me, that's an illustration of what we mean by example. И для меня это яркий пример, что мы имеем в виду под примером. I believe in this so much, I don't want to be paid any money for it. I'll benefit when it's successful. Мне не нужна зарплата, я настолько верю в эту компанию, что я буду получать прибыль только когда будет успешна моя компания. This is very different than a lot of CEOs of some of these bigger companies. Это весьма это большая разница, если смотреть на мышление большинства генеральных директоров. So we say what makes somebody a conscious leader is yes, they do those things, but they do them with these certain additional qualities. Когда мы говорим об осознанном лидерстве, да, мы говорим о лидерах, которые делают такие же вещи, но у них есть особые качества. That conscious leaders are authentic, they're emotionally intelligent, they're purposeful and responsible. Осознанные лидеры, они аутентичны или искренне, они обладают эмоциональным интеллектом, они связаны со своей целью и имеют огромный уровень ответственности, ответственные отношения. So this is what we're going to start adding today to what we've been doing in the past 2 days. Вот это та часть, которую мы будем добавлять ко всему тому, о чем мы говорили последние несколько дней. And again, we'll be using this map of outcomes, actions, mindset. И опять мы будем использовать эту карту результатов, действий и качеств. And moving from what we call the inner game to the outer game. Мы будем двигаться от того, что мы называем внутренней игрой, к внешней игре. There's an inner leadership that is necessary for outer leadership. Есть внутреннее лидерство, которое необходимо для внешнего лидерства. We're going to be starting with saying, okay, from a leadership perspective, in order to truly take our projects to the next level, to truly get them to succeed, there's certain goals that we have to achieve. Мы будем говорить о том, что с точки зрения лидерства, для того, чтобы продвинуть наши проекты к успеху, есть определенные свойства и качества, которые мы будем с вами изучать. So what are some of those outcomes? Каковы некоторые результаты? This is where I'd like to start our focus today. Я бы хотела начать именно с этого сегодня. We have, so we ended yesterday, we have our passion, our vision, our mission, our ambition, and our role. Вчера мы уже подошли к точке, когда у нас уже есть страсть, видение, миссия, амбиция и роль. So we said that's our clear and compelling future, and now we have to build that critical path to that future, staying aligned. Мы говорили о том, что вот это наше ясное, вдохновляющее будущее, и теперь нам нужно выстроить путь к этому будущему, будучи очень выровненным. Согласен. We have our storyboard, we have some of the key actions that we need to take. У нас есть наша раскадровка, у нас есть ряд ключевых действий, которые нам нужно предпринять. So where we're going to be starting is with your project, we're going to be looking at what are some of the key leadership goals and then leadership capabilities we need to bring to it. И начинать сегодня мы будем с того, что каковы ключевые цели в вашем проекте и какие ключевые качества вам нужно иметь и какие ключевые навыки. So one of those goals is going to be creating change, so promoting change. Одна из таких ключевых целей будет осуществление изменений. And so if you think about your project, we'll be exploring this for a moment. What are you trying to create change, and where are you trying to create some change? Думая о своем проекте, ответьте на вопрос, какие изменения во внешнем мире, какие изменения вы хотите осуществить и где? I'm certain that pretty much every project that we all have involves some kind of change. Something needs to change. Я уверен, что какой проект не взять из ваших, наверняка там есть какие-то изменения, которые вы хотите привнести. But often, in order to change, we also need to develop people. Но очень часто для того, чтобы осуществить изменения, нам нужно развить людей.
we know that so many of us, our work is in helping people grow, helping people develop. Мы знаем, что очень многие, конечно же, из вас помогают людям расти и развиваться в своих компаниях. But the purpose of that is also to promote change. Но цель этого – это, конечно же, осуществить изменения. So we want to be clear, what is the change that we're looking for and how do people need to develop? Мы хотим мы хотим иметь ясную картинку, какие изменения мы хотим осуществить и как мы хотим развить нашу команду, наших людей. We also know, as from a leadership perspective, we have to get results. Конечно же, мы понимаем, что с точки зрения лидерства нам нужно получить результаты. To reach our ambitions, there are going to be certain results that are important to get. Нам важно осуществить нашу амбицию и получить конкретные результаты. But the other thing is, as we get those results, we need to realize values. You're not just getting the result we need to get the results in support of certain values and supported by certain values. Но чтобы получить и достичь этих результатов, нам нужно опираться на наши ценности, проживать эти ценности, опять же, с целью, чтобы получить эти результаты. So what we're going to be exploring first is this question, as you reflect on your project, and this is how we continue to build that critical path and that storyboard. И сейчас мы будем отвечать на эти вопросы, продолжая работать над вашими проектами и развивая нашу раскадровку, наши шаги. We're going to be asking and exploring, so what does this project involve? Вам нужно ответить на вопрос, что включает в себя этот проект, что он подразумевает. Does it involve developing people, and in which ways do they need to develop, including yourself? Подразумевает ли он вклад в развитие людей, включая вас самих, и если да, то в каких областях? Is it related to certain values, and if so, what are those values? Связан ли ваш проект с конкретными ценностями, если и с какими? Does it involve creating or promoting change, and if so, what change? Связан ли он с реализацией изменений и каких изменений, в чем? And does it involve achieving specific results, and in that case, which results? Подразумевает ли он достижение конкретных результатов? Каких конкретно? So this is where we start thinking like a leader. Вот здесь мы начинаем думать уже как лидеры. So now, obviously, what I'd like to do, as we've done before, so I want to do a demo with this, where you explore those outcomes, and then I'll be guiding everybody to find, your own leadership outcomes for your project. Как мы делали до этого, первое, что мы сделаем, проведем демонстрацию, а потом я помогу вам пройти через этот же процесс. So I'm going to be inviting, obviously, Oksana and Richard to get out our magic box. Let's see who is our next demo. Here we go. Okay. Here we go. Infinite possibilities. This is where the rubber hits the road. Бесконечные возможности. Here we go. I'm not looking, okay. Он говорит, не смотри, я говорю, да я и так не смотрю. Моя цель, чтобы все выиграли. Number 14. 14. Wow. And That is amazing. That's great. it's Маргарита Ленских. Congratulations. Поздравляем. So, Margarita, turn on your video. Everyone. Маргарита, включите, пожалуйста, ваше видео и микрофон, и все остальные, пожалуйста, выключите ваше видео и, конечно же, микрофоны. Так, Let's see, where is Margarita? Маргарита. Yes. There she is. О, вот. О, I see, Рита. Rita. Окей, Наталья, Серафима. Любовь, Серафима, Лаура, Дэниел. Please turn off your microphones. Turn off your videos. The video. Выключите видео, пожалуйста. Turn off everything. There we go. There we Great. Hello, Margarita. Hello, Robert. Hello. Hello. So Margarita, our goal here for this, for this demo is
to really for you to start to get clear about what are some of those outcomes, important outcomes from a leadership perspective of your project. Цель этого упражнения, Маргарита, будет в том, чтобы вы смогли осознать, какие результаты вы хотите получить в своем проекте с точки зрения лидерства. Even if the project is just a personal project for yourself, this still is going to involve self-leadership. Даже если это касается просто лично вас, и этот такой проект с вами лично связан, все равно это осуществимо. But if it's a project that involves leadership of others, for sure it's going to involve some of these important goals. Но если это касается лидерства, и связанное с другими людьми, здесь тоже будут важные цели. So our idea here is we're continuing to go to realist and get clearer what are some of those goals and steps of my project. Смысл в том, что мы продолжаем двигаться в сторону реалиста, и важно осознать, каковы будут наши цели и шаги. And Margarita, do you prefer Margarita or Rita? Маргарита, как вас называют? Рита, быстрее, да. Okay. So, Rita, I don't know. I mean, usually it's more effective to do this standing. Is that possible for you, or are you limited in your space? Рита, обычно это удобнее делать стоя. Вам удобно так будет? Или у вас... One moment, 1 minute. Okay. Change your... Yes. Great. Отлично. Great, Rita. Fantastic. Thank you. Thank you. So Rita, as you know, I think it's always best that we just we start in the beginning with our coach state. Начнем с самого начала, с нашего состояния коуч. So maybe we can take a moment to, center together. Давайте сейчас сделаем центрирование вместе. We feel that sense of presence. Ощутите это присутствие. That's one of the ways we get the most out of any, interaction together, is we're really fully present with each other. Чтобы получить максимум от взаимодействия друг с другом, нужно ощутить, что мы действительно сейчас здесь присутствуем. And then we're open to possibilities. И затем мы открываемся возможностям. Open to share, open to receive. Открываемся тому, чтобы делиться чем-то, чтобы что-то получать. And then we're alert and aware. Затем мы ощущаем осознанность, что мы наблюдаем все вокруг. We're aware in the head, we're aware in the body, aware of ourselves. Осознанность в нашем разуме, в нашем теле. And then we connecting especially head to heart to belly. Потом мы выстраиваем эту связь нашего разума, тела, сердца, живота. And then we're holding this space together. И затем мы удерживаем это пространство. From a state of curiosity, of confidence, of creativity. Из ощущения любопытства, уверенности, творчества. And then, Rita, from that place, maybe you can share what is those 5 words and 5 gestures of your passion. Можете поделиться, какие были ваши 5 слов и 5 жестов? Да. Да, конечно. One moment. Yes. Because okay. Сознание. У меня получились некоторые слова через дефис. I had like compound words sometimes. That's okay. Yeah. Сознание, создание. Consciousness of creativity. Yeah. Деление, давание. Sharing, giving and receiving. Giving and receiving. Great. Успех, энергия. Success, energy. Great. Власть. Power. And, а дальше одно вытекало из другого. А дальше как бы они у меня были в круге. Эти слова шли по кругу. So I had
words which were connected somehow in a circle. Yes. Поглощение и в создание. Like absorption and so power, власть, да, первое? Да, власть в поглощении, власть поглощения создания, как-то так получилось. Power, absorbing and creating. Creating. Great. Can you show us your gestures for these? Можете показать жесты для этих категорий? For this passion, for these parts of your passion. Yes. Создание, созидание, это Creating like this. Yeah. Деление, отдавание. Giving and receiving. Yes. Успех, энергия. Success and energy. Yes. Как растущее дерево. Like a growing tree. Yes. Yes. Власть. Power. Power. Yes. And и поглощение. Yes. Переходящее в создание, созидание. Like formed into creating. Fantastic. And so Rita, as when you take that and you connect into that passion and you look to the future, to your vision, what is your vision? What is that future that you would like to see? Рита, если вы почувствуете связь с этой страстью, соедините все части, какое будет видение, какое будущее, которое вы видите? Я вижу возможность каждому творческому человеку реализовывать себя по-разному в разный период времени. I see the possibility for every creative person to fulfill their potential in different ways they want at any time they want. Wow, fantastic. What and do you have a picture for that? What's your picture? Есть образ у вас для этого? Yes, this is sun. Это солнце. Это солнце, которое внутри пустое, потому что оно создает каждый раз новую энергию. И лучи, как отдающие пространство, эту самую энергию и забирающие ее для созидания нового, то есть аккумулируют ее для создания нового внутри этого солнца. So this is the sun, which is somehow empty inside. Wow. Every time it generates new energy, which has this race to the space, but at the same time, it takes this energy back to generate new energy. Wow. Fantastic. And gives this energy to the world. Это как улитка. The kind of a snail. Yeah, wow, very interesting. Очень интересно. Thank you. So, Rita, then, if we start to move into action, if we start moving from the dreamer to realist, and you take that step into your mission. Рита, если мы начнем двигаться в сторону реалиста, и мы сделаем шаг в сторону миссии. What's that mission? What do you do, and how do you do it? For whom and why? Какова ваша миссия? Что вы делаете? Как вы делаете? Для кого? И почему? Зачем? Что это меняет? Сейчас моя миссия, она более узконаправлена, она сформирована на ближайшие 5 лет, но в глобальном рассмотрении, ну, она получается для всех тогда. Ну, в смысле, я только про творческих людей. So right now, my mission is quite narrow orientated, and I see it like in the period of 5 years. But if to think about it globally, it's for all creative people. Для всех творческих людей. Мне, наверное, нужно объяснить направление моей деятельности. I need to explain what I do. Yeah. Конечно. Я создаю новую школу для актеров, именно для актеров, режиссеров и сценаристов. Но сейчас для актеров это киношкола, которая позволит русскому артисту быть
успешным во всем мире и иметь возможность конкурировать с актерами за границей. So I'm creating right now a school for actors, directors, Great. screenwriters, mostly for actors right now. And the goal is that our Russian actors would be able to compete in this international arena. In the Wow. Wow, that's a great mission. future. And so what is your part of that mission? What do you do to support the actors? А вот какова ваша вот прям часть этой миссии? Что вы лично делаете, чтобы I mean, поддержать? do you coach them? Do you teach them? What is your Вы обучаете их, вы занимаетесь коучингом с ними. Что вы конкретно делаете? Вообще я кастинг-директор в России. I'm a casting director in Russia. Да, и я прохожу, ну, то есть я прошла уже разные обучения и сформировала свою систему тренингов. I have already studied so many courses that I have created my own system of trainings and seminars. Well, fantastic. So part of your mission is you've created the system of trainings, and you're going to be you're sort of the director delivering those trainings. То есть часть вашей миссии то, что вы и создаете эти тренинги, обучающие программы, и вы и директор. Да, я стараюсь изменить систему подхода в работе актера в кино и, ну, вообще в театр, кино, и в работе подхода к созданию, ну, в самом кинопроцессе. И в том, как любой человек может стать актером, и его путь для реализации себя в этой профессии. So I'm trying actually to kind of revolutionize, then change the common approach that is implemented now. Wow. So, it concerns actors and the system itself, and also new people who just want to become actors, so that we can help them on this way. Wow, that's a big mission. I congratulate you, Rita. So Rita, if we were to step a year from now, so taking that mission and we move to a year from now. Рита, если мы сейчас взяли бы с вами и представили год от текущей точки и сделали бы шаг в эту сторону. What do you want to have achieved? What is your ambition to achieve in, let's say, the next year or so? Какая ваша амбиция? Чего вы хотите достичь, скажем, через год? How many students? How big of a team? So if your school is being successful, what will be some of your achievements in the coming year? Сколько у вас должно быть студентов? Какова должна быть ваша команда? Как вы увидите успех через год? Да, в сентябре мы должны запустить обучение, двухлетнее обучение по 2 программам, 9 месяцев и 18. На курсе должно быть минимум 25-30 человек на одном и на другом. Плюс текущие тренинги, которые у нас идут, я думаю, что за год их может посетить в районе 500 человек. Преподавательский состав, там, сейчас я точно не скажу цифры в бизнес-плане, приблизительно 10-13 человек, это преподавательский состав по определенным предметам, и 2-3 человека это постоянные ведущие курса. Вот. Okay, so in September, we need to launch 2 new programs. One is 9 months, another is 18 months. There must be at least a group of 25-30 people for each course. Right. And taking current programs into account, I think that within this year, we might have like 500 students as a team. We have now like 10-15 people, teachers who teach on different subjects. We also have like 20 people who work with us on a permanent basis, like teach on the programs. Great. So, Rita, if you put yourself into that a year from now and you have your 500 students and these programs launched, what is your gesture for that achievement? Рита, прям представьте, как вы всего этого достигли. У вас 500 человек, и вы запустили эти программы. Какой у вас жест, который символизирует ваше достижение? Yeah, great. Отлично.
And Rita, and to achieve that, you will also have expanded and grown in your role. И чтобы этого достичь, Рита, вам пришлось тоже расшириться и расширить свою роль. So who will you be that when you achieve this? What is that potential that you are bringing more to yourself? Кем вы станете, когда вы этого достигли? Каков тот потенциал, который вам нужно использовать, чтобы достичь то, чего вы хотите достичь через год? Каков мой потенциал? Я чувствую в себе огромную энергию. I feel a lot of energy, huge amount of energy. И у меня четкое ощущение, что это похоже на зов. So I have a clear sense that it's a kind of a calling. Yes. Да. Как будто бы я в нужное время, в нужном месте с нужными знаниями. As if I managed to be in the right place at the right time with the right knowledge. Yeah. Yes. Yes. And who are you? I mean, what's your gesture for who you are? Who do you become? Какой у вас жест для того, кем вы стали, для вашей роли? I am who? I am what? Я вот та самая энергия растущая. I'm this growing energy. Yes. I can really sense that in you. When I see that smile, it's wonderful. Я вижу эту улыбку, она чудесна. So now, Rita, as we take that, and you're this sort of source of this growing energy. И когда мы вот посмотрим на это, и вы источник этой растущей энергии, you've got this growing program and this growing school. У вас есть эти развивающиеся программы в этой растущей школе. It also certainly means that you will be growing as a leader. Это также означает, что вы будете расти как лидер. Because you are really the leader of this project. Что вы действительно лидер этого проекта. And as you look at what it takes to get to this place, so if we're staying in this year from now, it's a year from now and you're succeeding, you've got your 500 students, you've got your team. И вот сейчас представьте, что год прошел, у вас ваших 500 студентов, у вас ваша команда. These projects are launched. Ваши проекты запущены. Here's where we want to start focusing on some of these outcomes. Теперь нужно сфокусироваться на вот этих результатах. Because clearly, we know that one of the goals of this project is to make change. Потому что, конечно же, одна из целей этого проекта — это какие-то изменения, создать какие-то, осуществить изменения. So I'm curious, Rita, what is the change that this project wants to make? Мне любопытно, какое это изменение в мире, которое этот проект хочет осуществить. And what change do you have to be able to create and promote in order to succeed? И какое изменение в мире вы хотите создать для того, чтобы преуспеть? Я хочу, чтобы в моей индустрии каждый имел шанс. I want to create such a change in the world that everyone in my И был заметным и увиденным successful теми, кому он нужен. and had a chance to become successful and to get the chance. Yes. Потому что есть очень много талантливых людей, которые незаметны, по понятным нам с вами причинам. Because there are so many talented people who are not noticeable. Yes. So you want to create this change so that talented people get noticed. То есть вы хотите такое изменение сделать, чтобы эти талантливые люди имели шанс быть замеченными. Чтобы они имели шанс быть замеченными не конкретно в этом месте, в этом городе, а чтобы они имели шанс быть замеченными в любой точке планеты. So that they would have this chance to be noticeable in any part of the world, not only. И найти тех партнеров в смысле режиссеров, сценаристов, просто продюсеров или любого человека, с которым бы они могли создавать что-то новое и нужное для мира или для себя, не суть, не это важно. And to find those people, those partners, those film directors who they want to create something with. Great.
And so that's a powerful change. And I'm curious, what values does this represent for you? What are the values that your project really is about? Да, это очень мощное изменение в мире, а мне любопытно, какие ценности стоят за этим. What's important, what values are, why you're doing it, and what's important about this project. Почему вы делаете это? Что? Еще раз. Что важно? Почему вы это делаете? Какова ценность? Why are you doing it? What is it? Я Почему? думала над этим вопросом, и у меня появляется только один ответ: почему-то любовь. Повторите еще раз, пожалуйста. Почему? Я ранее тоже думала над этим ответом, и у меня появляется только слово «любовь». There is only one word to describe it. It is love. Yeah. By the way, Rita, I have to say, I just love the way that you're standing there when you say this. Yeah. Вы стоите, когда вы это говорите. I really see your determination and your leadership. Ваша решимость. And now, Это уверенная любовь. Is confident love. yes, confident love. I like that, Rita. Confident love. And now, obviously, this also involves developing people, because that's another leadership thing. So you're going to have to develop people, not only your students, but also some of the teachers, I guess, and maybe yourself. Конечно же, это также означает, что вам нужно развивать людей, не только студентов, но еще и учителей, вашу команду и себя. So when you think of your project, what are the most important things you'll be developing for the people that you are leading here? Когда вы думаете о своем проекте, какие самые важные качества и аспекты вы хотите развивать в своих людях? У меня есть две команды. Это команда преподавателей и команда административного отдела. I have two teams, a team of teachers and of teams who work with people like administration. Yeah. Команда преподавателей — это те люди, которые уже что-то в Москве или не в Москве, но в России или за границей уже создали какую-то свою программу по психодраме, например, или по энеограмме. Какие-то вот те программы, которые я немного или дополняя могу применить к обучению киноартистов. So my team of teachers, they already have competencies and they already have created some programs like a psychodrama or something like that. Yeah. So, and I can use their competencies, add something to their programs. Yeah. What would be the most important things that you're going to add when you're to develop them? What would you? Что бы вы самого главного добавили к этим программам, чтобы вы хотели улучшить и развить? Because they already have some competences, but you want to help them you're going to add some of these others. What would be the most important ones? У них уже есть какие-то компетенции, а что бы вы хотели добавить? Я в основном добавляю в административный штат. I actually develop mostly another team, those who work like part of administration, helping to operation team. Yeah. Это такие качества, как скорость принятия решений. Ну, я на разные должности выбираю разных людей, которые способны эффективно решать какие-то задачи. So for different positions, I choose different people who are capable of dealing with particular parts, and I try to develop such skills as fast decision making. Yeah. Это скорость решения задач, экологичность в подходе, умение вести переговоры, умение продавать, вера, первое, конечно, вера в то, что мы делаем. So negotiating skills, sales skills, and of course the belief in what we do. Yes, I think that's so important, that belief in what you're doing. And final question for this exploration would be, so we know that there's a change that you're making. There are values. This represents this confident. There are these competencies you're helping people develop. Вот сейчас будет еще один вопрос. Мы понимаем изменения, которые вы хотите осуществить. Есть качества, которые вы хотите развить. Есть ценность, это уверенная любовь. Fast decision making, sales skills. You said, and belief in what you're doing. Вы говорили о навыках продажи, о том, что быстро принимать решения и доводить дела до конца. И
Вера в то, что вы делаете. And so if you look at this next year, what will be the most important results? What are the results that you really want to achieve? Если вы посмотрите на свой год, вот этот год впереди вас, какой самый главный результат, который вы хотели бы достичь? What do you, as a leader, what are the results that are most important for you? Вот вы как лидер, да, какой результат для вас самый важный? As you stand in your place of confident love. Вот когда вы стоите сейчас в этой точке уверенной любви. Создать команду, собрать команду, которая в сентябре следующего года начнет обучение. So I want to create a team which will start its studying in September of 2021 of the next year. To create a team. So the most important result for you is to really get that team. That's what I really sense here. То есть правильно понимаю, что вам нужно собрать именно команду. And if you can get that team, then the rest is going to start to happen in much more certainly, much more. То есть если вы соберете команду, то остальное будет уже хорошо работать. Верно? Да. That is what I mean. Great. So let's put all this together. So we've just been going more into this realist. Давайте сейчас все это соберем и сфокусируемся на реалисте. Because you're creating this change. You have this value of confident love. You're developing your team. У вас есть эта ценность, уверенная любовь. Вы развиваете свою команду. And if we can really put yourself a year from now, and you have that team with you, and they're ready, and you have your 500 students. И если вы представите себя через год, у вас есть ваша команда и ваши 500 студентов. And you said one of the most important things is to believe in this, believe in what you're doing. И вы говорите, что одна из самых важных вещей — это верить в то, что вы делаете. And so, Rita, my question to you is just, can you do it? Do you believe that you can do it? Рита, у меня для вас вопрос. Вы верите, что вы можете это сделать? Абсолютно. Yeah. Absolutely. I believe you. And if you achieve it, Rita, what's going to be your somatic expression for that? What's your gesture for that? Рита, если вы это достигнете, какая будет ваша телесная модель, телесная модель вашего достижения? С моим телом, да? Телесно, как вы это выразите? То, что да, вы достигли, сделали. Наверное, так же, я думаю. I think the same. The same. So this is that idea of Yes. Yeah. This is what we mean by that inner alignment, where you're going, yeah, absolutely, I can do this. Я чувствую, как тысячелетний, как дуб какой-то себя, как через который вот эта вот энергия, как столб. Очень уверенные ноги, очень уверенная позиция. I feel like an old oak, which is 1,000 years old. Yes. I feel my legs are so confident and yes. With confidence and yes. This oak. And so I just want to say, Rita, I see that leadership in you. If this wasn't COVID and I was there with you, I would high five you and say, yes, you can. Если бы не COVID, я бы сейчас сказал, да, у вас все получится. So I'm excited to see what you do, because this sounds like such an important thing, and I just really send you my full support. Thank you. Делаете, это кажется крайне важно, и вот посылаю вам всю свою поддержку. And I will never forget that confident love that you are an example of. Я никогда не забуду этот образ уверенной любви. And even Steve Jobs is over here clapping for you. Даже Стив Джобс вам аплодирует. Oh, thank you, Steve Jobs.
So thank you, Rita. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Showing us what leadership is about. Thank you. Что такое лидерство? So everybody else, you can join us again. Возвращайтесь все, пожалуйста. And I just again want to say thank you to Rita for taking us on this journey. Я хочу еще раз поблагодарить Риду, что провела нас через это путешествие. You know, in the poem, he said, you know, may your leadership really be an adventure of growth. В стихотворении сегодня было сказано: пусть ваше лидерство будет приключением роста. And I really think we can sense that and feel that for in this work with Rita. Я думаю, в работе с Ридой мы как раз это смогли увидеть и ощутить. So now, obviously, this is what I would like for all of us to explore. И вот именно это я хочу, чтобы все сейчас из вас поисследовали. So, and you can see this is the part of our strategies where we're really getting our inner alignment to that project. Это та часть стратегии, где мы действительно сонастраиваем различные части нашего проекта. By bringing our attention to these 4 leadership goals. Мы настраиваем наше внимание на эти 4 цели лидера. Promoting change, developing, realizing values, developing people, and then getting those results. Осуществление результатов, развитие людей, реализация ценностей и достижение результатов. So I'd like to have you all join me in that exploration that we were just doing with Rita. Я бы хотела, чтобы вы сейчас все присоединились к тому, что мы делали с Ритой, и мы бы сделали это вместе сейчас с вами. So if possible, this is a good time, and it's probably also a good moment for us all to stand. So if you've been sitting for a while. Возможно, сейчас отличный как раз шанс для вас встать, потому что вы сидели какое-то время. So this is really where I'd really like to invite you to really take on that mindset that this is where you are going to be stepping into your leadership. Я бы хотела сейчас, чтобы вы прям настроились на эту установку, где вы примете свое лидерство. So where you're going to take that lead like the lead goose. I'm going to fly to the front. Когда вы возьмете вот эту ведущую роль, как тот гусь впереди. And I'm going to be giving that energy to those that are coming with me. Я буду давать эту энергию тем, кто летит за мной. So as usual, we start with a coach state. Let's do our coach state Tai Chi. Как обычно, мы начинаем с состояния коуча. Давайте сделаем наше коуч Tai Chi. Centering. Центрируемся. The opening to these possibilities, opening to this exploration. Открываемся этому миру возможностей, исследования. Opening to this adventure of growth as a leader. Открываемся этому приключению роста как лидеры. Then being aware, alert, sort of awakening. Будьте осознанны, пробуждены, наблюдающие все вокруг. And really aligning and connecting to all of those inner resources that you have in your intellect, in your heart, in your intuition. Найти связь с внутренними ресурсами, своим интеллектом, сердцем, интуицией. But also feeling the support of the earth and the space of the sky above you. Также почувствуйте поддержку земли и неба над вашей головой. So that we're holding this space of exploration together. И мы удерживаем это пространство исследования вместе. And then let's take that time to really connect into your passion. Теперь давайте сфокусируемся и соединимся с нашей страстью. So those 5 words and 5 gestures. Эти 5 слов и 5 жестов. So first word, first gesture. Первое слово, первый жест. Second word, second gesture. Второе слово, второй жест. Third word, third gesture. Третье слово, третий жест. Fourth word, fourth gesture. Четвертое слово, четвертый жест. And the 5th word, 5th gesture. И пятое слово, пятый жест. And really take the time to let that passion and that energy really come alive in you like a flame. Прям проживите эту энергию, эту страсть, эту как пламя в вашей душе. You're going to need that energy. Вам понадобится эта энергия. And we want to put it into action now.
И нам нужно задействовать ее прямо сейчас. So let's go to the next step of that vision. So as you look to the future, what is that vision that you have? И теперь давайте передвинемся к следующему шагу. Вступите в свое будущее и увидьте видение. Какое оно? That possibility for a better world. Это возможность для более лучшего мира. And what is that mental picture that you have for that? И какая ваша ментальная картинка для этого видения? And what's your gesture for that? Какой ваш жест для этого? Really connecting to that inspiration of that vision, of that real possibility that you would love to see. Прям почувствовать это вдохновение. Это реальная возможность, которую вы хотите увидеть. And that from your passion, you know is possible. И из своей страсти вы точно знаете, что это возможно. Then we want to take that step into action. I bring my passion to put it into action to go towards that future. И теперь мы действительно делаем шаг по направлению к нашему будущему. And really start, getting clear. What am I going to do? How will I do it? For whom and why? И теперь мы точно понимаем, ясно видим, что я собираюсь сделать, как я собираюсь сделать, для кого и зачем. Really get that sense of the importance and the power of that mission. Прям прочувствуйте важность и смысл этой миссии. Rita was using that term calling. It's really something. This is what I am here to do. This is what I am here to contribute. Рита использовала слово «зов». Вот я именно поэтому здесь. Это и есть мой вклад в мир. And whatever your gesture is for that mission. И какой ваш жест для этой миссии? Then we take another step into the future, into the ambition. Затем мы делаем еще один шаг в будущее, в нашу амбицию. Again, especially in these very uncertain, challenging times, if we look to a year from now and you put yourself there, what do you want to have achieved if you are successful in that mission? What will you have achieved? Сейчас, в наши сложные времена, сделайте шаг на год вперед. Что бы вы хотели достичь? In terms of your clients or your customers? С точки зрения ваших клиентов, потребителей. In terms of your team? С точки зрения вашей команды. In terms of any partners? Партнеров. Or any other forms of support, other kinds of stakeholders that are supporting you. С точки зрения других заинтересованных лиц, которые вас поддерживают. What are some of those important, concrete achievements that if you make that, as Steve Jobs says, if you're making that ding in the universe, what is it that you've accomplished? Что вы действительно хотите достичь? Прям очень-очень конкретно, как говорил Стив Джобс. And what's your gesture for that? И какой ваш жест для этого? And when you achieve this, in order to achieve this, this takes you to a new level in your role, in your potential. И для того, чтобы этого достичь, это поднимает вас и изменяет, расширяет вашу роль и ваш потенциал. You will grow. You must grow. Вы вырасти, вы должны вырасти. You will take a more enriched place. Вы обогатитесь и станете шире, больше. And what is that role? Who are you? What is that place that you have grown? И кем вы стали? В кого вы выросли? And what is your gesture for that? И какой ваш жест для этого? For you've taken yourself to this other level. You've achieved this greater potential in yourself. Вы выходите на другой уровень. Вы смогли раскрыть свой потенциал на совсем другом, более расширенном уровне. And then we look back. What are the key steps to get here? А затем мы оборачиваемся назад и смотрим, какие ключевые шаги вы предприняли. And here is where we start thinking like a leader. We put on the mindset of a leader. И вот здесь мы начинаем думать как лидер, мы принимаем установку лидерства. So to reach here, you need to promote change.
Для того, чтобы прийти в эту точку, вам нужно осуществить изменения. What is it that's changed? What kind of change do you need to promote, and where and with whom? Какое изменение вам нужно произвести, с кем и где? What's that change? Что это за изменение? Including in yourself. Right? Включая себя. What's the change that you really want to bring? Какое то изменение, которое вы хотите привнести? And why? What are the values? What values does your project represent? И какие ценности важны, какие ценности символизирует и выражает ваш проект? And especially as the leader, as the example, what are the values that you represent? И особенно вас, как лидера, какие ценности вы манифестируете и показываете? What's important to you? Что важно для вас? And as a leader, to achieve here, you must develop people, including yourself. And if this is only a single person project, then you must develop yourself. И как лидер вам нужно развивать людей, включая себя, даже если ваш проект — это только вы сами. But as we saw in Rita's example, it was really important for her to develop a team. Как было в примере с Ритой, было очень важно для нее развить команду. In order to develop her students. Для того, чтобы развить своих студентов. So who are you as a leader going to be supporting to develop, and in which ways? Кто вы как лидер должен смочь поддержать, и кого, и каким образом? And remember, one of the things that Rita said is that the big part of that was that they really believe in this project. И помните, Рита сказала, что большая часть была в том, что они действительно верили в этот проект. And finally, we have this area of results. What, if you really are going to get here, what are some of the most important results? What's the really result that you need to make sure that you accomplish? И, конечно же, еще одна часть — это достижение результатов. Какие конкретные результаты вы хотите достичь? So again, our goal here is let's get clear and let's get aligned. И наша цель сейчас здесь — это прояснить это все и выровняться. And let's bring that confidence and that belief that you can do it. И давайте привнесем эту уверенность, веру в то, что вы действительно можете это сделать. And I'd like to just invite you to just explore, if you really, as you think about those things, the change, the values, the people, and these results. И вот подумайте, сфокусируйтесь на этих 4 вещах: изменения, ценности, люди и результаты. And you could really achieve this Вы действительно можете достичь этого with confidence. с уверенностью. What will be your gesture of confidence? What's your posture and your gesture of confidence? Каким был бы ваш жест уверенности, ваша поза и жест уверенности? I can do this. Я могу это сделать. It's worth it. Это того стоит. It's important. Это важно. I can do it. Я могу это сделать. This is going to be one of the most important things that you do as a leader, is you hold that confidence in this. Это будет одна из самых важных вещей, которые вы будете делать как лидер, когда вы будете удерживать эту уверенность. Because that's what's going to make people want to support you and want to follow you. Потому что именно это будет сподвигать людей следовать за вами и поддерживать вас. And want to accompany you on this adventure. И это будет помогать вашей компании двигаться на этом пути. So once again, really ground and anchor this confidence in some kind of a gesture, a posture. Поэтому очень важно прочувствовать эту уверенность и найти ей якорь в виде жеста. Now, anything that you need to write down, Ken, and I think that this is actually a good time for us to do a little bit of sharing and a break. Теперь, если вам нужно, запишите какие-то моменты, и сейчас самое лучшее время поделиться своими наблюдениями, а потом сделать перерыв.
So again, our goal here is we're starting to put on the mindset of leadership. И опять наша цель здесь — это то, что мы принимаем на себя эту установку лидерства. Again, doesn't mean I'm the commander or the boss. Это совсем не значит, что я босс или командир, начальник. But I am the example. Но я пример. And I am the one who believes in the direction. Я тот, кто верит и знает направление. I think I mentioned before that one of the things that people said about Steve Jobs, whether they liked him or didn't like him, Я думаю, я уже упоминала, часто о Стив Джобсе говорят, неважно, нравился он людям или нет. they said he had this way of creating a field so that everybody believed that this future was possible. Говорили, что у него есть такое свойство создавать поле, что каждый верил, что будущее, которое он описывал, возможно. So what I'd like to do is we'll do our sharing in a break. Что бы я хотела сейчас сделать? Я хотела, чтобы вы поделились своими впечатлениями, и мы потом сделаем перерыв. And I think for the sharing, probably the most important thing is to say to share, here's my project, and here are the most important outcomes of that project. И когда вы будете делиться, самым главным моментом вы должны сказать: вот мой проект, а вот самые главные результаты моего проекта. In terms of, again, promoting change or developing people. С точки зрения осуществления изменений и развития людей. And I'd also like to especially have you share the values of that project. Why is this project important? What are the values? Я бы очень хотела, чтобы вы поделились ценностями этого проекта. Почему этот проект важен? Каковы ценности у него? So again, I think this is key for you to be thinking. This is where we start thinking as a leader. Это очень важно, ключевые моменты, чтобы вы начали думать как лидер. And that sense of that, confidence and commitment to that. И чтобы вы прочувствовали это ощущение уверенности и преданности. As Rita was so beautifully demonstrating at the end, she said, I'm absolutely confident that I can do this. Как прекрасно продемонстрировала Рита в самом конце демонстрации, я абсолютно уверена, что я могу это сделать. Now, of course, that doesn't mean that there can be doubts at other times, and that's part of what we'll be exploring tomorrow. But this is our goal is, can you really know what are you confident about right now? Понятное дело, что могут быть какие-то сомнения, мы будем больше с этим работать завтра, но наша задача сейчас — это удостовериться и прояснить, что вот в этом вы максимально уверены. So what I'm going to suggest is that we do, if Oksana and Richard can help us go to the breakout rooms, and maybe we do 15 minutes of sharing and then a 10 minutes break. Я предлагаю 15 минут потратить на то, чтобы поделились своими впечатлениями, и 10 минут переменки. So we would be coming back at just before the half hour. So I guess that's 6:30 there. Yeah, 5:30. 5:30 there? 5:30 for us. 5:30. 5:30 для нас. Okay. So we will have like 6 or 5 people in each room, so it will be 3 or 2 minutes for sharing. So it's just that quick sharing. Here's my project, here are the values, and here's the most important outcome. So your takeaway from this exercise. У вас будет где-то 2-3 минуты на человека, чтобы вы быстро просто поделились: вот моя задача, это моя цель, ценности, те изменения, которые я хочу осуществить в развитии людей, достижение результата. Okay. Окей. Счастливо! Ой, Катя. Welcome back. So if I may ask, so a leader is a kind of a conductor of an orchestra then. That's why you use this metaphor, right? It's me who's talking. Say again, Katya. What, Katya?
Yeah, I was just wondering, thinking about all the content and everything you were talking about. So before we start, so if we speak about the orchestra as a metaphor, so a leader is a kind of a conductor then. Yes. That's the idea of orchestrating innovation. You're the conductor. Exactly. It's interesting. Last month, we went, they had a big competition here in Paris for women orchestra leaders. And it was an international competition from all over the world. And it was really interesting to see the different styles and how this whole competition was, you didn't just hear the final result, you watched the conductor working with the orchestra. And it's really, really amazing to see, because they're working with a world-class orchestra. So you're not trying to teach them how to play their instrument. You have people who are like these, they're the top performers in their field. And what you're trying to do is to get the best out of them. And so in this competition, they played a number of similar pieces so that you could hear how the different leader would make that piece sound different. It was really interesting, but it was really a very fascinating example. Yeah, it's even interesting to watch. Yeah, it was very interesting to watch and listen to and hear how they talked sometimes more personally with people, which ones were more personal and which ones were more. So somehow they bring out the potential that is already there and also balance it in a particular order that they need. Exactly. Yeah. Very good metaphor for leadership, I guess, which is not a metaphor in this case. It is what it is within a conductor. Right. Well, in fact, I guess let's, so welcome back, everybody. It's good to see you after the break. We're just having a conversation about how being a leader is a lot like being an orchestra conductor. Мы только что обсуждали то, что значит быть лидером. Это так же, как быть дирижером в оркестре. And an orchestra conductor is interesting because you're not a teacher. You don't teach them how to play their instrument. The orchestra is already very skilled. И дирижирование оркестром чем интересно? Тем, что вы не учите участников оркестра играть на музыкальных инструментах, они уже с навыками. But what you're trying to do is to bring out the best in the performers. Но то, что вы пытаетесь сделать, это вытащить максимум лучшее, показать лучшее в музыкантах. In order to achieve the vision you have for that piece of music. Для того, чтобы достичь того видения, которое вы видите для музыкального произведения. And I was sharing with Katya that last month there was a competition here in Paris, an international competition for women orchestra leaders. Как раз Катя, что в прошлом месяце здесь во Франции было соревнование среди дирижеров женщин. And it was very interesting to watch how because the part of the competition is you don't just hear the final piece, you actually see how they work with the orchestra. Было очень любопытно наблюдать то, как один и тот же кусок произведения, и как они играли его, и как разные дирижеры проявляли себя, именно пытаясь показать лучшее, организуя музыкантов. Because they can't just be commanders and tell people how you have to play this. They're really trying to get something very, very generative in many ways from their Достаточные, они не могут быть просто начальниками, которые указывают людям, что делать. Они действительно подходят к этому очень генеративно. So actually this brings us to the next part of our work with leadership, which has to do with the actions and the mindset. И это приводит нас как раз к следующей части нашей работы, которая связана с лидерством и установками на лидерство. So I'm going to share the slides again. Я опять покажу вам слайды.
And so we've been exploring, okay, we have these outcomes. Мы исследовали этот вопрос, и вот посмотрите, что мы сейчас видим. But we know that to reach those outcomes, we have to take certain actions. У нас есть те результаты, которые мы хотим достичь, но нам для их достижения нужно предпринять определенные действия. And so these actions, the basic actions of leadership in this model are empowering. Базовые действия в этой модели лидеров – это наделение полномочиями, Empowering, coaching, sharing, and stretching. коучинг, обмен и растяжка. And so now I want to also share that this is a model that came out of a very long research that I did. Это модель, которая на самом деле произошла из очень долгого исследования, которое мы проводили. And with a number of very big companies like IBM and Fiat. И это исследование проходило в ряде очень больших компаний, Fiat и IBM. By the way, Richard, I'm hearing, I don't know if everybody else is, I hear a feedback when we talk, so I'm not sure if... Yeah, we hear that too. I've checked everyone's microphone, they're all off. So it must be coming either through you or through Katya, because there's no other microphone turned on here. Друзья, коллеги, пожалуйста, проверьте ваши микрофоны. У кого-то включен, по-видимому, потому что идет фидбэк, второй звук эфира идет. У кого-то из динамика. Фидбэк идет от Екатерины. Кать, сделайте чуть-чуть тише свои динамики. Вот так? Сделайте чуть-чуть тише свои динамики, и тогда звук Роберта вылетает из ваших динамиков и влетает в ваш микрофон. Просто сделайте чуть тише. И все Вот будет сейчас хорошо. я сделала тише, это нормально? Я не знаю, Роберт, скажите, say something. Robert, please say something. Okay, I'm saying something. Now I don't hear it. Как сейчас Окей, нормально? да, лучше стало, спасибо. Okay. That was our engineer, Fyodor, explaining how to solve the problem. Thank you, Fyodor. This time he is participating also. Okay. So we say in order to reach these outcomes, there are some fundamental leadership actions. Итак, мы говорим, чтобы достичь этих результатов, есть фундаментальные, основополагающие действия лидера. So if we take, in that lovely demonstration with Rita, she was saying, well, one of my key results is I really have to build this team. I have to get this team. И то, что мы видели в демонстрации, замечательной демонстрации с Ритой, она говорила о том, что мое ключевое достижение, то, что я хочу достичь, это команда. And so she's going to have to empower people. That is to give them this possibility for responsibility and to support them. Ей придется наделить людей полномочиями, дать им проявить себя, дать им какую-то ответственность, автономию. But in other times, she's going to have to coach them. She's going to have to give them feedback. She's going to have to listen carefully. Ей также придется проводить с ними коучинг, ей придется обучать их чему-то, давать обратную связь. Other times she's going to need to share and encourage them to share best practices, how they're, what information they need, what they're doing. Ей придется также делиться с ними самой лучшей, чтобы они делились друг с другом самой лучшей информацией, самыми необходимыми практиками, своим опытом. And then at other times stretching, which is to, we say raise the bar, go a little bit farther, improve a little bit more. А в какой-то другой ситуации придется прибегать к растяжке. Что это значит? Когда вам придется делать больше, чем вы привыкли, когда вам придется в буквальном смысле растягиваться и делать что-то новое, чего вы не делали доселе. Now, this is not only for a team. Sometimes it's your customer that you have to empower, or you're coaching your customer, your client. Это не всегда касается членов команды, иногда это касается ваших клиентов, которым вам нужно будет давать даже какие-то полномочия или которых нужно будет обучать и проводить с ними коучинг. Or you're sharing with your client, or you're stretching the client. You're helping them to grow or go further.
Или же вы будете делиться чем-то со своими клиентами, либо будете действительно прибегать к растяжке, сподвигая их идти дальше, дальше привычных ограничений. And we usually say that it's important to go in the sort of a sequence where it's I need to empower people first. If they don't have the possibility, it doesn't matter if they're coached. И мы также говорим, что обычно нужно двигаться в определенной последовательности. Если начинать нужно с того, что вы наделяете людей полномочиями, потому что если у них нет полномочий, то коучинг, возможно, никак не поможет. But if you empower people, it's also important to follow that up by coaching them because they're going to need support. They need some kind of feedback. They need some kind of encouragement. И в то же время, как только вы начинаете давать полномочия, тут же, по сути, нужно проводить коучинг с людьми, чтобы поддерживать их, указывать на то, что можно делать иначе, и оказывать поддержку в их развитии. Then you're going to have to share with them and encourage them to share so that they really become a team. А потом нужно проводить обмен, чтобы стать действительно командой. And then you can really start looking for growth, looking for that, that stretching, that extending further. И вот уже затем нужно будет смотреть в сторону роста, чтобы прибегать к растяжке и делать больше, чем они уже могут, и больше, чем минимально необходимо. What I see a lot of times that the mistake that leaders and companies make is they put all the effort on stretching or stretching first. То, что я замечала очень много раз, это ошибка многих лидеров, это то, что много фокуса именно сделано сразу же на растяжку. But when people are stretched and they're not empowered and they're not coached and they don't have the resources they need, it's a recipe for breaking down or burning out. Но когда люди находятся в этом режиме растяжки, этих дополнительного стресса, но у них нет полномочий, у них нет поддержки в развитии, у них нет обмена, это замечательный рецепт для того, чтобы сломаться и выгореть. So one of the things that we're going to be exploring in our next process is which of these actions is going to be most important, which are involved in your project. То, что мы сейчас с вами будем исследовать, это смотреть, какое из этих действий сейчас самое главное для вас, и на что нужно будет сфокусироваться. So we'll be looking at, does your project involve you to do, a lot of empowering? Подразумевает ли ваш проект в большей части наделение полномочиями других людей? And by the way, that includes yourself. И, как ни странно, это включает в себя и вас. Because again, if you're going to grow into this place, this role that you need to as a leader, you're going to have to empower yourself. Потому что вспомните, чтобы, наконец, принять эту роль лидера, вам нужно наделить себя полномочиями. Right, and empower others. This idea of you're really inspiring and encouraging them to action. И, конечно же, вам нужно наделить полномочиями других людей, что значит и вдохновить их, и сподвигнуть на действие. But as a leader, your project is probably going to also involve some kind of coaching. И, возможно, будучи лидером, ваш проект подразумевает своего рода коучинг. You might need some coaching. Вам, возможно, нужен коучинг. And you need to be coaching others. И вам нужно обучать и проводить коучинг с другими. For some of you who are coaches, I mean, that's one of the main things that you do is you're coaching others. Для тех из вас, кто работает коучем, это главное то, что вы делаете. And then big question is for which competencies and which skills and how will you do it? Следующий большой вопрос в том, какие компетенции, какие навыки вам нужны, как вы это будете делать. Another key action is sharing with others and encouraging them to share. Другое очень важное действие лидера – это ваше умение делиться с другими, и когда вы поощряете других к этому обмену. It's an important question of sharing what. И очень важный вопрос, чем вы собираетесь делиться. And then we were saying this idea of stretching, going farther, getting, pushing that edge of your performance to a higher level. И следующая идея – это вот этой растяжки, когда вы идете дальше своих привычных действий, когда вы пытаетесь превзойти себя.
So where are you going to stretch yourself and others, and in which ways, and how would you do that? То есть в какой точке вы будете это делать относительно себя и других? Now, I want to just, we're going to, in just a moment, we're going to do it just a little bit of, I want to kind of take those concepts and get a more embodied reference for them. Я хочу, чтобы мы сейчас с вами взяли эти концепции и постарались их больше как бы прожить и воплотить. But I also want to give an example of, just so you can get an idea of an example of one of the projects that I'm working on. Но я также хочу вам привести пример одного из проектов, с которыми я работаю. So, you know, I mentioned I have 9 major projects. Я упоминала уже, что у меня 9 основных проектов. And one of my projects it's called SFM for Healthcare. And so what we're doing is we're modeling what takes place in an effective healthcare ecosystem. И один из моих проектов в моделировании факторов успеха связан со здравоохранением. Это то, как мы хотим показать, как можно проявить СФМ в определенной экосистеме. And I know one of the people in attendance here is our Russian partner in that project. Я знаю, что один человек, который участвует сейчас в нашей текущей трансляции, это мой партнер в этом деле. And so this project has a vision, and the vision of this project is we really want to see that not just the relation between doctors and nurses, but the whole healthcare ecosystem to really support greater health. И, конечно же, у этого проекта есть видение. Видение состоит в том, что мы хотим видеть не только взаимоотношения, вот это взаимодействие докторов и медсестер, а также взаимодействие в более широком смысле, задействующих другие части для создания вот этой экосистемы, направленной на здоровье. Для чего? Для того, чтобы улучшить уровень здоровья в целом. So this means not only doctors and nurses, but also hospital administrators, other types of healthcare providers, family members, patient advocacy groups, you know. А это означает не только доктора и медсестры и другой персонал, но также и команда администрации больницы, даже члены семьи, пациенты и все другие заинтересованные, вовлеченные в этот процесс лица. And my vision for this, just to share briefly, my vision for this is the image I have is it's like a kind of fractal like this. И вот образ у меня для этого как фрактал, как вот то, что вы сейчас видите. So you can see there's a kind of an organic aspect, and a fractal it's a mathematical thing. There's a formula that creates it. На самом деле это фрактал математическая вещь, есть формула, которая это создает. But you can see it creates a kind of a harmony, a type of a beauty. Но он также создает своего рода гармонию, красоту. And so this is kind of that picture that is the image, the vision. Образ, который символизирует мое видение. And so what we've done so far is we started by putting out a survey, and we have people from all over the ecosystem fill out this survey, and we're making a model of what are the key success factors. И то, что мы сделали, это провели исследования со всеми членами этой группы, со всеми частями этой экосистемы, чтобы выявить вот эти факторы для моделирования успеха. And we've had hundreds of people take this survey, and we began to form a model. И у нас было 100 человек в этом опросе, и мы сформировали определенную модель. Now I bring this up because what our next step is, we're starting to implement that model. И вот почему я это упоминаю, потому что следующий шаг, нам нужно применить эту модель. So part of that is bringing the results that we found, these key success factors, into parts of the healthcare ecosystem, like to doctors, nurses, social workers, others. И теперь нам нужно вот эту модель, которую мы обнаружили и разработали в этом опросе, транслировать на все части экосистемы. But the other part is we want to bring these skills to coaches and to trainers so they can bring it into the healthcare field. А другая сторона вопроса в том, что мы хотим обучить этой модели коучей и тренеров, чтобы они уже на регулярной основе работали с другими участниками экосистемы в здравоохранении. So now obviously what we're trying to do here is we're trying to create change. We need to develop people.
there are certain core values that we're trying to get across. Очевидно, смотрите, что мы делаем. Мы хотим действительно осуществить изменения, нам нужно развить определенные навыки у людей, мы опираемся на ценности. And results that we're trying to achieve. И, конечно же, на тот самый результат, который мы хотим достичь. So we're currently putting together a health mindset training program. Но на самом деле мы сейчас создаем программу на установку такой программы в системе здравоохранения. And so this is where, again, what we have to do is we need to go into these ecosystems and empower people, coach people, have them share with them this information. Сейчас нужно будет сделать, это, по сути, наделить людей полномочиями, провести с ними работу, коучинг, научить их и поделиться с ними какими-то вещами, провести обмен. And then stretching so that they do something different, something new, something beyond what they've done. А потом, собственно, проводить вот эту растяжку, чтобы они были мотивированы и делали что-то сверх того, что они уже привыкли. So this is going to be one of our next explorations. Это будет то, что мы сейчас с вами будем исследовать. Now, before we go into that, what I would just like to have us do, because I think this is always useful, is if you're just to stand up for a moment. Давайте сейчас, как обычно, что я люблю делать, опять давайте встанем. And like I said, right now, those terms, they're concepts, but they really are actions. И вот эти концепции, про которые мы сейчас говорили, кажутся концепциями, но на самом деле это реально действие. So what I'm going to invite you to do is I want to just bring those alive in our bodies, because when we take our next step, we're going to really want to be clear about what those mean. И я бы хотела сейчас действительно оживить эти концепции в своем теле, потому что вам нужно действительно прояснить этот вопрос, прежде чем мы двинемся дальше. So if we just come to a coach state for just a moment. Давайте сейчас войдем в состояние коуч. Centered, open. Открываемся. Alert. Осознанность. Connected. Связь, соединенность. Ready. Present and ready. Присутствие. I'd like to invite you to think about this first action, empowerment. Вот прям подумайте об этом первом действии, наделением полномочиями и силой. And I'd like to invite you to first start by thinking from your own experience of when you were empowered. И вот теперь вспомните свой собственный опыт, когда вы были в этой ситуации, вам были переданы полномочия, и вы чувствовали эту силу. First of all, think of somebody who really helped you to feel, I have the power, I can do this. Помните для начала кого-то, кто помог вам почувствовать, что да, у меня есть сейчас эта сила, это есть, и я могу это сделать. So when we're empowered, we feel capable. Потому что когда мы наделены этой силой, мы чувствуем себя способными. And we feel confident and we feel supported. И мы чувствуем уверенность, и мы чувствуем поддержку. So first find for yourself, what is that experience like? Для начала определите для себя, что это за опыт, каково вам. When you feel capable, confident, and supported. Когда вы чувствуете себя способным, уверенным, и когда вы чувствуете поддержку. And find your gesture for that. И найдите свой жест для этого. That gesture for empowerment. Вот этот жест для наделения силой, полномочиями, что вы можете. I can do this. Я могу это сделать. And I have permission, I am allowed. У меня есть разрешение, я действительно могу, мне позволено это сделать. Empowerment also means that you're given permission. Потому что само понятие наделением полномочиями подразумевает, что вам дают разрешение, и что вы даете разрешение. Now, once you have that strong sense of what it feels like to be empowered, Когда вы прям прочувствуете очень сильно и глубоко, каково это, когда вам дают эту силу и полномочия, now let's switch perspectives and put yourself into the position of somebody who is empowering somebody else. теперь давайте сменим позицию и представьте человека, который дает полномочия. Where you're encouraging them, you're supporting them, you're giving them permission. Вы их вдохновляете, вы их поддерживаете, вы даете им какое-то разрешение.
you're helping them to know and believe that they can do it. Вы помогаете им знать и верить, что они могут это сделать. And I'd like to have you find your gesture for that, because that's this part of how we empower others. И найдите жест для этого, потому что это та часть, когда вы наделяете силой и полномочиями других. We see their potential. Мы видим их потенциал. We name that potential. We encourage that. Мы называем этот потенциал, мы вдохновляем их и сподвигаем на действие. It was very interesting in this example of these women conductors that I was talking about, how they could empower their orchestra. Был очень вот этот пример об этих женщинах, дирижерах оркестра, как они вдохновляли и свой оркестр. They did things like encourage them. They said, wow, that's great. This is fantastic, you know. Говорили такие вещи, как здорово, это просто фантастически. So that's one very important leadership action, is our ability to support, give permission, and empower others. Это одно из очень важных лидерских качеств, это наша возможность наделять силой, вдохновлять на действия других. And again, this is something that I know that, again, for all of his faults, Steve Jobs was able to do that very well. И вот я знаю точно, что несмотря на все его недостатки, Стив Джобс мог это делать очень хорошо и был в этом очень хорош. Even when people complained about Steve Jobs, if you said, would you work with him again? Даже несмотря на то, что люди жаловались на него, если вы спросите, вы бы с ним еще поработали? Everybody said, yes, of course. И говорили, да, конечно. And you say, why? You said, you complain. Мы говорим, почему? Ты же жаловался. Because I grew, I felt empowered. I knew I could do more than I thought. Потому что я вырос, потому что я чувствовал, что я могу, и я способен это сделать. So now let's go to coaching and the action of coaching. Теперь давайте обратимся к коучингу и к нему как к действию. And again, I'd like to have you first start by thinking about what it's like when you have been coached effectively. И опять я хочу, чтобы вы вспомнили о той ситуации, каково это, когда с вами проводили коучинг, когда вас чему-то обучали результативно и эффективно. When you've been given good feedback. Когда вам давали хороший фидбэк, соответствующую обратную связь. Somebody's really supported you and helped you to learn. Которая действительно поддерживала вас и помогала вам. And that sense of not just confidence, but competence that comes with being coached. И вот ощутите это ощущение не только уверенности, но также ощущение, что компетенции, когда вас чему-то научили. Where it's that sense of, I know how to do this. I know that I know how to do it. Вот это ощущение, когда вы, да, я действительно знаю, как это сделать. So I'd really like to have you step into that place of really feeling competent. Вот прям придите в это место, где вы действительно чувствовали себя компетентными. It's confidence, but it's also competence. I know how to do it. Да, это уверенность, но это еще и компетентность. Да, я знаю, как это сделать. And find your gesture for that. И найдите свой жест для этого. Because that's also important in order to achieve. Потому что это тоже очень важно для того, чтобы достичь своих результатов. My competence, my excellence. Моя компетентность, мое мастерство, то, что я могу делать результативно. And then from there, again, let's switch perspectives and put yourself into the perspective of the coach, where you're coaching somebody else. А теперь давайте сменим просто угол обзора, и теперь вы кого-то обучаете. You're observing carefully, you're listening, you're giving feedback. Вы очень внимательно наблюдаете, вы слушаете, вы даете обратную связь. Sometimes you're giving guidance, sometimes you're showing an example. Иногда вы даете пример, иногда говорите что-то очень с добротой. So really put yourself into that place of being an effective coach. Прям поставьте себя в позицию, будучи эффективным коучем, учителем. And how you do that. И как вы это делаете? Because there's going to be receiving, listening, giving. Потому что это будет получение, слушание и также отдавание. So you're helping somebody to really develop their skill and find their superpower. Вы действительно помогаете кому-то развить их навык и найти свою суперсилу. So really you want to get a good sense of that action as a leader.
Прям ощутите, проживите это как действие лидера. So we empower people and then we coach them. Мы наполняем людей силой, даем им полномочия, а затем мы их обучаем, проводим этот коучинг. The next step Следующий is sharing. — это обмен. So first, again, put yourself into the position where you are able to receive information that you need. Опять поставьте себя сейчас в позицию, когда вы способны получить информацию, которая вам нужна. It's that sense I can ask for something and I know that I'm going to get what I need in order to be able to do what I need to do. Это ощущение, когда вы можете, когда вы знаете, что вы можете легко попросить о чем-то, и вы получите эту информацию или нечто с тем, чтобы сделать то, что вам нужно делать. And sharing also brings a sense of connection with others. И обмен также показывает это ощущение связи с другими. It brings that feeling that we are together, we are a team. Вы имеете это ощущение, что вы команда, вы вместе. So really get that sense of what it's like when you know that you can share and that others will share with you what is important and what is needed. Проживите это ощущение сейчас, это чувство, когда вы знаете, что вы связаны, вы команда, вы можете попросить о помощи, что-то спросить, и вы также готовы эту информацию дать и оказать поддержку. And usually what comes with that is a sense of a type of support and certainty. И вот здесь появляется это ощущение, что есть поддержка и определенность. This sense that I have what I need. Это ощущение, у меня есть то, что мне нужно. I have what I need in order to succeed. У меня есть то, что мне нужно, чтобы преуспеть. And maybe to find again your somatic gesture for that experience of when I really have everything that I need. Вот найдите сейчас это телесное выражение этого опыта. У меня действительно есть все, что мне нужно. And if I need something more, I know I can ask for it. А если понадобится еще что-то, я знаю, что я могу спросить. So what would be that gesture? Какой будет этот жест? And then again, let's switch positions and put yourself into the position of somebody who's encouraging others to share. А теперь давайте поменяем позицию и представим, как вы кто-то, кто вдохновляет людей на обмен. Some through your own example, Примером, например. but you're helping people to listen to each other, to feel, to be open to share with others. Что вы помогаете людям слушать друг друга, быть открытым по отношению друг к другу. So you're kind of creating this space of sharing. Вы как бы в буквальном смысле создаете это пространство обмена. And encouraging people to listen to each other, to communicate with each other. И сподвигаете людей слушать друг друга, общаться друг с другом. When I was watching this orchestra conductors, of course, to play an orchestra, you have to share. Everybody has to do their part, but listen to the others. Когда я наблюдал вот этих дирижеров оркестра, обратите внимание, они должны, все в оркестре должны делиться друг с другом, наблюдать за друг другом, слушать друг друга. And it's really a very important part of the success of the performance. И это очень важная часть для успеха этого представления. Then finally, I'd like to just have us explore for a moment that action of stretching. А вот теперь давайте поисследуем это действие растяжки. Which is doing your best, going a little farther, trying a little bit more, Что означает пробовать немножко больше, стараться выйти за свои привычные границы, сделать чуть больше, чем вы обычно делаете. So let's start in the position where somebody else helped you, somebody really supported you to try harder, to do even more. Давайте начнем с той точки, с той позиции, когда кто-то помог вам, оказал вам поддержку, вдохновил вас делать больше, немножечко больше. But in a positive way, where you could really tell they were getting the best out of you. Но в очень позитивном ключе, когда вы действительно знали, что это откроет лучшее в вас, ваш потенциал. And what that feels like to really give your best. И каково это, когда вы делаете максимум возможного, вы делаете все, что только вы можете сделать. To try your hardest, to give your most and your best.
Когда вы пытаетесь прилагать как максимум усилий, чтобы продвинуться как можно дальше. and to grow through that. И вырасти через это. And really that sense of how good that feels. Вы прям прочувствуете, как это здорово ощущается. To feel I can stretch myself, I can do more, Когда вы понимаете, что вы можете сделать больше. I can grow. Я могу вырасти. And what's your gesture for that? И какой для вас этот жест? And then again, we'll switch perspectives. Now put yourself into the leader perspective. А теперь поменяем позицию и поставьте себя в позицию лидера, Where I am supporting others to stretch. I'm helping them to be their best. когда я помогаю другим стать лучшей версией себя, сделать больше. To try a little harder, to keep going, to be determined. А когда я их наполняю решимостью, говорю идти дальше, быть полным этой What's решимостью. that like when you can really see and help somebody to grow themselves, to give even more, to go beyond their limit? Каково это, когда вы говорите другому, видите и оказываете эту поддержку другому человеку, чтобы он шел дальше своих привычных границ и сделал больше и максимум того, что он может. Sort of break through their limits or break out of that box. Чтобы разорвать и выйти из этой коробки, преодолеть свои ограничения. And so, again, these are the things that good leaders do and that you will probably need to be doing for your project. Это вот то, что хорошие лидеры делают. И, вероятно, именно это вам нужно будет делать для своего проекта. And then, of course, to do these things, they're going to be supported and guided by inner qualities, an inner quality of mindset. И, конечно же, чтобы выполнять эти действия, их нужно поддерживать определенными внутренними и определенными установками. And so we're going to explore some of these inner qualities that support those actions. И мы сейчас поговорим с вами об этих внутренних качествах, которые поддерживают эти действия лидеров. We've already explored some of them. We explored passion. You need passion, and that's sort of at the center of all of those actions. И мы, на самом деле, мы говорили уже о некоторых вещах, так мы говорили с вами о страсти, и посмотрите, страсть находится в центре всех этих действий. And we need vision, because vision is what supports and promotes change. И нам нужно видение, потому что именно видение поддерживает и осуществляет изменения. And vision is what helps us to stretch, and it's what helps us to share. И видение — это то, что помогает нам сделать больше, провести вот эту растяжку, и помогает обмену. And we've explored that as well. Passion, vision. И мы тоже уже об этом говорили, страсть, видение. Then there's ambition, and that's what helps us to achieve. И есть амбиции, это то, что нам помогает достигать результатов. And again, these we've already explored. Это тоже мы с вами уже обсуждали. Then there's this whole issue of what we would call motivation, the motivation to develop. Есть еще одно качество, это мотивация, решимость что-то развивать. Because motivation is about, it's about moving into action. Потому что мотивация — это о том, чтобы двигаться в действие. But another inner quality is about consistency. Другое качество — это последовательность. And that relates to values. Это соотносится с ценностями. I need to be consistent and a consistent example of these key values. Мне нужно быть последовательным и быть последовательным примером этих ключевых ценностей. And another quality, especially for empowerment, is generosity. И еще одно качество, особенно для наделения силой и полномочиями людьми, это щедрость. And another is the desire to be visible, to be an example, to show how you can do it. А другое качество — это вот это желание быть увиденным, замеченным, быть примером, чтобы вы смогли показать, как это должно делаться. And for sharing, we need that inner quality of openness, to be open to others, open to ideas, and open to share. А для обмена, конечно, нам нужно это качество как открытость, открытость идеям для взаимодействия. And for
stretching, we need determination. А вот для растяжки нам нужна решимость. So we find that these are some of the most important qualities of, whoops, looks like the picture is not there, of leadership. Мы считаем, что это одни из самых важных и необходимых качеств для лидерства. I didn't realize that the pictures disappeared. I don't know where they went. Заметил, что картинки пропали. Anyway, regardless of that, I want to do one more thing before we do the demo and then we do the practice. Я бы хотела вот в связи с этим совсем сделать еще одну вещь, прежде чем проведем демонстрацию и у вас будет возможность сделать практику. And that is, I'd like to invite you, let's, if we just, maybe again, if you can, we stand once again. Давайте еще раз встанем. Because what we want to do is also take these qualities and really embody them so we know what it means. Мы хотим сейчас прожить своим телом все эти качества. So we've already explored passion. Мы уже с вами рассматривали страсти, And you исследовали. have your gestures for your passion. У вас есть жест для своей страсти. And you might remember those gestures for just a moment of your passion. Просто вот сейчас вспомните эти жесты для своей страсти. Проделайте их. My passion, what brings me energy. Что дает мне энергию, моя страсть, мой отклик на мир. And we also have our gesture for our vision. У нас также есть жест для нашего видения. So again, connect to your vision. Найдите эту связь с вашим видением. That possibility for the future that gives you a sense of hope and inspiration. Это возможное будущее, которое дает вам ощущение надежды и вдохновения, и стремления. And we have our ambition, И есть наша амбиция, which is our desire to achieve, что является нашим желанием достигнуть чего-то. to make a dent in the universe, a ding in the universe. Делать это значимое изменение во внешней реальности, во Вселенной. And I'd like to have you start to add to that now the sense of motivation, which is really, it's probably the most connected with that sense of our mission. И давайте добавим сейчас вот это ощущение мотивации, которое ближе всего связано с нашим ощущением миссии. Because motivation, it's the motivation to do. I'm motivated to take that action. Потому что мотивация – это мотивация что-то делать. Я мотивирован сделать это действие. So maybe put yourself in that sense of your mission right now and that feeling of motivation to make a difference. Вот вспомните это ощущение вашей миссии и связанной с этой мотивацией воплотить эту миссию в жизнь. To do something, to contribute something, to help develop people. Сделать что-то, сделать свой вклад, помочь в развитии людей. And then I'd like to explore that next inner quality, which is consistency. И дальше я бы хотела, чтобы мы уделили внимание еще одному внутреннему качеству, это последовательность. Which comes from this sense of my coherence, my alignment with my values. Которая произрастает из этого моего ощущения выровности, связности. So I'd really like to invite you to really think of a time when, think of things that are really important to you and what it's like to really stay consistent, even when it's not easy. Я бы хотела, чтобы вы сейчас вспомнили о моменте, когда вы действительно чувствовали вот эту последовательность и соответствие тому, что вы делаете, даже если это было нелегко. So what is it like to stay consistent with what you believe, even when it's challenging? Каково это, когда вы чувствуете, что вы соответствуете и связаны с тем, во что вы верите, даже когда это нелегко? And what's your posture and what's your gesture for that inner quality? И какова ваша поза и ваш жест для этого внутреннего состояния? Just so we can taste these qualities and the importance of them. Прям прочувствуйте это внутреннее качество и важность этого. And then I'd like to invite you to explore this quality of generosity. И давайте сейчас посмотрим на это внутреннее качество щедрости.
And we said that one is what's associated with empowering. Потому что это то, что очень связано с наделением людьми полномочий, силы. Where I can really give from myself. I can be there for somebody else. I can really be there to help them, to support them. Что я действительно могу дать от себя, что я могу сделать, чтобы поддержать их, что я могу сделать, чтобы помочь им. And again, what's your gesture for being generous? Какой ваш жест для щедрости, когда вы щедры? Giving your time, giving your knowledge. Вы даете свое время, свои знания. You're going to need that quality too. Вам понадобится это качество также. And then this quality that is related to coaching of being willing to be an example, to show others the way. И следующее качество связано с этим действием коучинга, когда вы хотите быть примером, хотите показать пример. And what's that like when you really feel like I can show the way? I know how to do this. Это чувство, когда вы действительно хотите сказать, я могу показать, как это делать. We often say this is this place of your humble authority when you're in your excellence. Мы говорим, что это то место вашего скромного авторитета, когда вы проявляете в своем мастерстве. I can show the way. I can be the example. Я могу вам показать, как это делать. Я могу быть примером. We could see that in the demonstration with Rita, where she was really being that example of confident love. Мы видели это в демонстрации с Ритой, когда она была просто ярко показана, показывая нам, что такое уверенная любовь. And then finally, let's just explore for a moment that quality of determination. И, наконец, давайте посмотрим на это качество решимости. When you have that sense, I will not give up, no matter what. Это тот момент, когда вы уверены, что вы не сдадитесь ни за что. Because you're going to need that too. Think of a time that you were determined and you did not give up. Вам это точно понадобится. Вспомните в своем опыте ситуации, когда вы точно были уверены, что вы не сдадитесь и пойдете до конца. And these are going to be some of those qualities that you need, and hopefully you recognize them and you can bring them into your project. И это именно те качества, которые вам очень понадобятся. Надеюсь, вы смогли их прочувствовать. Именно их нужно будет привнести в ваш проект. So what I'd like to do now is I'm going to do our demo. Сейчас мы проведем демонстрацию. Where we're going to bring together now what are the actions and qualities that are needed for success in the project as a leader. Когда мы посмотрим с вами на те действия лидера, которые нужно совершать, и на качество лидера, которые нужны этому человеку. So I'm very curious who is going to be our demo. Очень любопытно, кто же у нас сейчас будет. Это настоящий животрепещущий вопрос. Да, it's a very important And the one. answer is number 23. 23. Я так не знал. Андрей Треногов. Поздравляем, друг. Andrei Trinogov, our group leader from Generative Coaching, many times, and much more. Who helped you with your visa, by the way? Oh, okay. All right. So this is karmic. Друзья, коллеги, пожалуйста, выключите ваше видео. И Андрей. Я здесь. Отлично. Друг, видео включи, пожалуйста, и аудио свое. Да, включено все. Так, тогда Сергей, пожалуйста. Сергей, Гульшат, Татьяна, выключите, пожалуйста, ваше видео. Татьяна, пожалуйста. Ага, чтобы вы могли потом сами включить. И Вероника Булавицкая тоже, пожалуйста. Все, Good. Спасибо. Поехали. We're ready. All right, Andrei. Ой, Роберт, привет. No, you've been in a leadership position many times and have done a wonderful job. Ты был в позиции лидера очень много времени, очень много раз, и уже превосходно делаешь эту работу. So this now is the time for me to support you on the project that you would like to really bring to a success. Теперь это моя очередь поддержать тебя в проекте, который ты хочешь привести к успеху. And if it's okay, Andrei, let's do this. We'll start standing, if that's all right.
Если удобно, давай сделаем это стоя. And we'll just review these basic steps that we've been exploring. Давайте повторим сейчас эти базовые шаги, которые мы исследовали. So, Andrea, we'll start in our coach state together. Начнем с состояния коуч вместе. Centered, Центрируемся, open, открываемся, alert and aware, awake. чувствуем осознанность, пробужденность, наблюдательность за всем. And connected, Чувствуем связность, соединенность. and then present and ready. И мы присутствуем и готовы. And from this place, Andre, maybe you can share with us your 5 words and your 5 gestures for your passion. Андрей, может, вы можете поделиться с нами 5 жестами и 5 словами для страсти. Это движение, This is the movement. слово «быть» или «я здесь». The word is being, I'm here. Yes, I'm here. Yes. Учить. Учить. To teach. To teach. Fantastic. Соединяться. To connect. Mm. Возвращаться. To come back. Mm. Единство. Unity. Wow. И интересно, что здесь образ это такой шар, но без границ. It's very interesting to notice that the image is like a balloon or like a circle, but without any borders. Wow. Great. I feel a lot of resonance, Andre. Thank you. Много резонирует мне. And Andre, maybe then you can share as you look to the future, what is your vision for a better future? Может быть, если бы вы могли поделиться, какое ваше видение более прекрасного будущего? Я вижу людей, стоящих на берегу, встречающих рассвет. I see people standing on the shore, waiting for the sunrise. Wow. И это звучит как люди чувствуют большую связь с собой, с другими и с планетой. And it feels like people feel more connection with themselves, with each other, and with the planet. И движение как восходящее солнце. And the gesture is the rising sun. Fantastic. Прекрасно. And Andre, as you take that step into action, Андрей, если вы начнете двигаться в сторону действия, прям сделать этот шаг. what is your mission? What do you do and how do you do it? For whom and why? Какова ваша миссия? Что вы делаете? Как вы делаете? Для кого? И почему? Зачем? Моя миссия — помогать восстанавливаться естественным связям с собой, другими и планетой. So my mission is to help to recover, to restore natural connections with yourself, with each other, with other people and with the planet. Чтобы еще много лет люди встречали рассвет. So that for many, many years ahead, people would continue, see and meet this sunrise. Fabulous. And how do you do that? What's the project through which you're doing this? И как вы это делаете? Какой проект, который реализует эту миссию? Но у меня нету четкого слова.
I don't have one certain word for it now. Но у меня есть образ с кем, для кого. But I have an understanding who I'm doing it for and with whom. Это больше про... ну, то есть мой основной клиент — это психологи. So my customer, my client is a psychologist. Okay. Да. И это связано... Ну, сейчас, это... я хочу через год, чтобы мой проект коснулся примерно 5000 человек. So I see that in 1 year, this project, there will be like 5,000 people who are touched by this project. Wow, great. Превосходно. And who do you become by bringing this project to the psychologist and touching these 5,000 people? What's your role and how do you grow? Какова ваша роль? Как вы вырастете, чтобы прикоснуться и проработать с этими 5000 психологами через год? Роберт, это было странно. Появилось сначала движение. Robert, it was pretty strange, but first there was the movement. Yeah. Это как что-то расходящееся быстро в стороны. And it is something that is spreading out to the sides very fast. Wow. Это как море, только текущее в сторону рек. So it's like the sea, but it flows towards rivers. Wow. Mm-hmm. И там есть обратный поток, но, в общем, это примерно такая картинка. So, and there is even some stream which returns. This is kind of a picture. Yeah. But this is that sort of your sense of your symbol, your metaphor for who you become more through this project. То есть правильно понимаю, что это символ, ваш символ того, кем вы станете через этот проект? Это символ на уровне... У меня есть ощущение какого-то скромного образа, ощущение именно, и при этом совершенно нескромная фраза «я становлюсь известным психологом». So, this is the image I see, but I have also a kind of a feeling which I consider pretty humble, but the phrase which accompanies it is not humble. It's like, I become a very famous psychologist. Wow. Well, great. Which is fantastic. I mean, because, yeah, I'm humble. I'm doing it through my humbleness. It's not because, yeah, it's just... Это прекрасно. Я делаю это вот через свою скромность. Это замечательно. And I really support you in that growth. Я очень поддерживаю тебя в этом росте. Because I know you are a great psychologist. Потому что я знаю, что ты уже прекрасный психолог. And I really support you to step into that role. И я очень поддерживаю тебя, чтобы ты принял на себя эту роль. Спасибо тебе. And so now, Andrei, as we start looking back and we look at the outcomes, so in that last reflection, we were saying, okay, you're going to be bringing about change, and there are certain values that are important to you in this project, and you're going to be developing people. И если мы сейчас оглянемся назад и посмотрим на результаты, посмотрим на то, какие изменения нужно осуществить, как нужно развивать людей и на ценности. So what are some of the key outcomes that you know that you need to achieve in order to reach this place? Какие ключевые действия и результаты нужно осуществить, чтобы вы смогли достичь вот этой точки в будущем через год? Ну, это дописанная книга и изданная. So it is the book which I will finish to write and the book which I will publish. Great. Отлично. Fantastic. Это соединение
всех информационных каналов обо мне воедино. It is somehow the combination and connection of all informational channels about me in one place. Yes. Есть разные шаги, но очень важный момент, мне чувствуется, думается, что это партнерство с различными людьми и компаниями, информационное или коммерческое тоже. So there is a number of steps I see, but the most important ones are perhaps connected with partnerships with particular companies. Some of these partnerships might be just informative, Yes. information, but some are commercial. Yeah. So so some key outcomes: getting your book together and then building partnerships. То есть ключевые вещи — это, наконец, дописать книгу и найти партнерство. Не только дописать, а именно издать и распространить. Not only just to finish writing, but also publish and make it available. All right, great. I like that. So not just finish writing, but publish and spread that. Now, here's our big question, because in order to achieve those things, it requires your actions as a leader and your mindset as a leader. Вот здесь сейчас очень важный вопрос. Для того, чтобы этого всего достичь, необходимы определенные действия вас в качестве лидера и определенные установки. And Andre, as we think about those actions of, empowering, coaching, sharing, stretching. Если мы думаем об этих действиях, как наделение полномочий, коучинг, обмен и также вот эта растяжка, which are going to be one of the most important ones for you to arrive at this future of this ambition that you have for success? Какое действие будет самым важным для вас, для того, чтобы прибыть в это будущее, где ваши амбиции реализуются? To get the book finished and out, to get these partnerships started, to get these 5,000, to reach these 5,000 people. Дописать книгу, распространить ее, найти партнерство и поработать с 5,000 людьми. And it may start with some self-leadership as well as with others. И это можно начать с самолидерства и также с лидерства с другими людьми. And Andre, you don't have to worry too much about the words. It's not about those specific words. It's really just for you to be thinking, what as a leader, to grow as a leader, what are going to be some of those actions that you need to do? И сейчас не обязательно даже сильно заморачиваться формулировками, нужно действительно подумать о тех действиях, которые вам, как лидеру, нужно будет сделать, чтобы вырасти. Ну, я бы точно сохранил, я чувствую очень большую ценность в этом постоянном соединении с собой, с видением и с направлением. Ну, наверное, это больше про выравнивание. So I would definitely keep this connection with myself. Perhaps it's mostly about the alignment and to keep this connection with my vision, because I see that it's very valuable for me. Yes. Это что-то вроде основного, что вообще позволяет, в принципе, это держать. So it's so important for me because it looks like it's even the only thing that helps me to keep this focus. Yeah. So one of the things that you're going to need for yourself is this, keeping this connection and keeping this focus. То есть то, что нужно будет осуществить для себя, это поддерживать этот баланс, этот фокус. Тогда я, исходя из этого, уже могу и выстраивать правильное взаимодействие и, не знаю, и поддержку. Then, basing on this, I'm able to build a proper interaction and provide support. И тогда я еще смогу, пожалуй, растягиваться. And then perhaps I'd be able to stretch. Then to stretch. Потому что это точно понадобится. That is what I will definitely need. Okay, so let's put those together. Давайте So here it is. So I need to keep my connection.
Мне нужно поддерживать вот эту связь, keep my focus. свой фокус. And you said, bring those together through that, and the determination. Совместить это все с решительностью. And then what next? А дальше что? Выстраивать связи. To build connections. Build connection. Это, ну вот, я не знаю, как это точно произнести, но мне очень важно чувствовать не только, что я хочу сделать с этим миром, а чего этот мир хочет от меня. I don't know how to put it in words actually in the proper way, but for me it's very important to understand not only what I want to do with this world, but also what the world wants from me. Yes, what it's calling for you. And I see that that's a really beautiful somatic model of that openness to being called. Да, то есть как мир взывает к вам, и я вижу эту прекрасную телесную модель, как зова от мира. And Andre, it seems to me that that's a really important compliment to say, I have this focus, but I also have this openness, and you need both. Мне кажется, это очень важное дополнение, когда вы видите этот фокус, но в то же время вы открыты, и вам нужно обе этих составляющих. And then you said, maybe is it from there that you start to stretch? И потом вы сказали, вот отсюда-то мне придется растягиваться. Да, для меня очень, очень трудно сидеть на одном месте и делать шаг за шагом. Даже не знаю, как это назвать, но, в общем, структурировать, что ли, процесс, работу, переводить ее в конкретику, в реальность. So for me, it's very difficult to stay in one place and to do this step by step, putting what I do to reality. Yeah. Somehow. Ну, то есть что-то типа вот написать точный текст, например. For example, to write the text. Yeah. Это для меня вызов сидеть часами и что-то вот такое делать. For me, it's a challenge to sit for hours and to be focused on one thing which I need to complete. This is going to be your biggest self-leadership challenge. И вот это как раз-таки и будет самый большой для вас лидерский вызов. So what's the action and what's the mindset that is going to most support you to be able to do that, to have the determination and the consistency to do that? Какой может быть мыслительная, ментальная установка и действие лидера, чтобы помочь осуществить вот именно вот это действие, которое вы описали? Я думаю, это, скорее даже ощущаю, что это глубинная связь как будто вот со своим центром, с чем-то светящимся внутри. I think it is my connection with something which is glowing inside me. Yes. Как будто я это делаю не для того, чтобы оно здесь оказалось, а как будто это совершенно, то есть намерение вообще в другом. Это просто, это что-то, как это? Это просто один из этапов, который нужно просто сделать. As if I'm doing this piece of writing, for example, not just for the sake of writing, it's just one of the steps, Yes. but there is something much bigger and more important in all this. Exactly. I know exactly what you're saying. And so it's that you need to stay connected, that this is not just about writing. This is about something, that the writing is a means to something much more important. Я очень хорошо понимаю, что вы имеете в виду. Это действительно не просто про вот эту писанину, про написание. Это действительно о том, чтобы оставаться соединенным ради чего-то большего, ради чего вы делаете. So let's put those pieces together. Давай теперь все это соберем. That sense of connection, alignment, Выравнивание, focus,
фокуса, opening to calling, открытость зову, and then letting that come through you in this writing. и позвольте этому всему пройти через вас в это написание. Возникает ощущение расширения. I have this feeling that I expand from inside. Yes, yes. I can actually feel that here. I feel that sense of you expanding Здесь это ощущаю. and that's how you reach that place of 5,000 people, of having your partnerships. Это именно то, как вы пришли к этим 5000 человек, нахождению своих партнеров And fulfilling your potential as a great psychologist. и реализуя свой потенциал как просто великолепный, величайший психолог. Спасибо, Роберт. Спасибо, Andrei. Thank you. Thank you for taking us on this journey with you. Спасибо, что провели нас по этому пути с вами. It's really powerful to feel. I could really feel that sense of that expansion where that's really what we meant by you're taking your place. Прям чувствуется это ощущение расширения. И помните, вы на своем месте. And it takes something from within and it takes something bigger. Это что-то изнутри и что-то извне. Thank you for being such a wonderful demonstration of that. Спасибо, что помогли нам через демонстрацию увидеть это. I'm looking forward to seeing you a year from now. Я прям с нетерпением жду увидеть, что же будет через год. And writing something in your book. И напишу что-то в твоей книге. Роберт, спасибо огромное. Спасибо миру, что это случилось. I'm so grateful to the world that it has just happened. Thank you. So I'm going to invite everybody else to turn back on your cameras and join us. Включайте камеры и присоединяйтесь к нам. Thank you to, again. Круто! Поздравляем, Андрей! Congratulations. So we see again in this demo, we have both self-leadership as well as the leadership of others. Как мы видим в этой демонстрации, ярко проявилось и лидерство относительно себя, и лидерство с другими людьми. But I also really hope you can see and get that sense of that connection between what we're calling the inner game and then the outer game. И я надеюсь, вы заметили вот эту связь между внутренней игрой и внешней игрой. I really need that inner alignment. И нам действительно нужно это внутреннее выравнивание. And that self-leadership in order to lead others. Это лидерство с самим собой, чтобы вести за собой других людей. So for our closing, I'd like to invite everybody, of course, it's a good time, if you would join us in standing and putting these pieces together for Я yourself. думаю, в завершение как раз сегодняшнего дня очень важно сейчас нам все вместе встать и пройти по этому пути вместе еще раз. So today we've been adding this level of leadership. Сегодня мы добавляем к нашему вот набору частей еще понятие лидерства. And the actions and the qualities of leadership. Действие и качество лидера. So let's all start in our coach state. Давайте опять вернемся к нашему состоянию коуч. And when you're in that coach state, bring into that place your 5 words and 5 gestures for your passion. Когда вы находитесь в этом состоянии коуч, прочувствуйте свою страсть, вспомнив 5 слов и 5 жестов.
And then from that energy of your passion, connect to your vision, that image of possibility and hope for the future. И из этой энергии своей страсти постройте связь со своим видением. Это картинка более лучшего будущего. And your gesture for that vision. И ваш жест для этого видения. Then we step into the action of your mission. И затем мы переходим к действию, мы вступаем в вашу миссию. What you're going to do and how you're going to do it, for whom and why. Что вы будете делать, как вы будете это делать, для кого и почему, зачем. That's that sense of motivation to action. А теперь ощутите эту мотивацию к действию, To make a contribution. сделать вклад. To make your ding in the universe, as Steve Jobs would say. Делать вот эту вмятину во Вселенной, что-то значимое во Вселенной, как говорил Стив Джобс. To put your excellence into action in service of others. И привнести свое мастерство, то, что вы делаете лучше всего и результативнее всего для других. And whatever your gesture is for that mission. И продемонстрируйте вот этот жест для этой миссии. And then we step into the ambition, what you're going to achieve in the next year. И теперь, какова же ваша амбиция? Чего вы хотите достичь в ближайший год? How many people, which team, Сколько людей, какие команды? what, if you really were successful in your mission, what do you accomplish? Если вы действительно были успешны в своей миссии, чего вы достигнете? And your gesture for that sense of achievement. И вспомните, продемонстрируйте этот жест для своего чувства достижения. And then who you become through this adventure, how you grow, and which of your potential do you reach more. И кем вы становитесь в этом путешествии? Какова ваша роль? Кем вы станете, чтобы воплотить свой потенциал? And your gesture for that. И ваш What жест, do you? ваша роль, кто вы? Bringing out more of the best version of yourself. Проявите лучшую версию себя. And then again, we turn to our storyboard. What are the key steps that it's going to take to get here? И теперь, конечно же, мы оборачиваемся, смотрим на нашу раскадровку, какие ключевые действия, которые нас приведут в это будущее. And as we begin to think as a leader of ourselves and a leader of others, И когда мы начинаем думать о себе как о лидерах, лидера относительного себя и лидера для других людей, what are those important outcomes that bring you here? какие важные предпосылки и результаты, которые вас приводят сюда? What changes? What kind of change do you need to bring? Какое изменение вам нужно осуществить? What values do you need to really live and give priority to? Какими ценностями вам нужно жить? Что вам нужно проявлять и чему уделять внимание? How do you need to develop and help others to develop in order to achieve this? Как вам нужно развивать людей и помогать им на пути их развития, чтобы достичь этого? And what are some of the key results that you must reach in order to get here? И каковы ключевые результаты, которые вам нужно получить, чтобы достичь этой точки? And as you really, and I'm going to just invite you, in fact, now to sort of step into that storyboard, really put yourself into that journey. А теперь я предлагаю вам вернуться, сделать шаг назад в эту прям раскадровку, в этот еще путь. And as a leader, think of what are those leadership actions and qualities that you're going to need. И будучи лидером, каковы те действия и качества, которые вам нужно будет проявлять? Empowering yourself or others. Наполнять полномочиями и силой других и себя. Bringing that sense of confidence.
чтобы привнести это ощущение уверенности. Coaching yourself and others, Коучинг себя и других and developing that sense of competence, для развития этого ощущения компетенции, sharing with others and encouraging others to share. обмен с другими, обмен вдохновление людей на обмен между собой. And that sense of support and that sense of community and belonging with others. И это ощущение поддержки, сообщности и принадлежности, And stretching, и растяжка. being your best, giving a little bit more, growing, pushing the edge of that comfort zone. Выходить за рамки зоны комфорта, делать больше, чем вы можете, находить лучшую версию себя. And which inner qualities are you going to need? И какие внутренние качества вам понадобятся? Alignment and coherency, consistency. Способность выравниваться — это связность и последовательность. Generosity. Щедрость. That willingness to be the example. Это готовность и желание быть примером. To show the way. Чтобы указать путь. Openness. Открытость. Openness to receive, openness to give. Открытость для того, чтобы получать и отдавать. Determination. Решимость. So find for you what are those most important inner qualities that you're going to need for this adventure, for this journey. Определите сейчас из этих важных качеств, какое вам понадобится больше всего на этом путешествии. Bring it alive in your body and show it with your body. And as we were doing with Andre, maybe there's a sequence, there's a path of these inner qualities and actions. Соедините это внутри со своим телом. Возможно, как мы видели в демонстрации с Андреем, там есть какая-то последовательность движений. And just allow yourself to discover it, to find it. Просто позвольте себе обнаружить это, найти это. What am I going to most need? Which inner qualities will I most need to travel this journey, to succeed in this storyboard? Что мне больше всего понадобится? Какие качества мне крайне нужны, чтобы пройти по этому пути, пройти и совершить все необходимые действия для достижения моих результатов? What are those key leadership actions for myself and others? Каковы ключевые лидерские действия относительно себя и других? Now again, as we've done in the previous days, this does not have to be your final version. This is in some ways just the beginning of an exploration. Напоминаю вам, это не обязательно должна быть ваша вот финальная версия, которая как бы выгравирована в камне. Это будет меняться. Это начало пути вашего исследования. And as we've done in previous days, I'd like to invite you back now. И как мы делали предыдущие дни, хотел бы сейчас, чтобы вы вернулись. And we just do, I think if it's okay, we just do a brief sharing like we've done in the previous days. What is my takeaway from today? What's the most important thing that I'm taking with me? И я бы хотела, чтобы вы сейчас опять поделились друг с другом, как мы делали в предыдущие дни, буквально очень коротко, что вы сегодня с этого дня забираете с собой. Especially with respect to this last exercise. Особенно в контексте этого последнего упражнения. The thing I'd probably really invite you to share is what do you identify as being the inner quality that's going to be most important for you to develop and strengthen in order to succeed? Я бы хотела, чтобы вы как раз сейчас поделились тем, какое то самое важное внутреннее качество или качество, которое вам нужно развить, чтобы достичь своей цели. It's the most important inner leadership quality or qualities. Самое важное внутреннее лидерское качество или качество. I think that would be a really useful way to something to share to wrap up today. Я думаю, это будет сейчас очень важное, нечто очень важное, чем вы можете друг с другом поделиться, чтобы закончить этот день. And so I think if it's okay, as we've done before, if we do this till 5 after, and then we will do a brief closing. Давайте сделаем это где-то вот 10 минут, чтобы мы закончили в 5 минут 8 по Москве, и потом мы вернемся
и закончим этот день. So again, just think in the breakout room, what do you want to share as being the most important inner quality or qualities for you to succeed in your journey? И когда вы объедините сейчас сессионные залы, еще раз ответьте на вопрос, каково самое важное качество, которое вам необходимо как лидер, чтобы достичь вашей цели. In addition to sharing it with the members of your group, maybe show it with your body. А еще, помимо того, чтобы поделиться словами, может быть, покажите это телом, покажите свой жест. So if we're ready, Richard and Oksana, we can see, We we'll are see everybody ready. in 10 minutes. 10 минут. An animations Really? function. And it gives you certain things, like you can have things twirl or grow or, you know. It's Потрясающее упражнение. Хотела сказать вам огромное спасибо. Просто супер. I just wanted to say that it was a really great exercise, and I'm very thankful and grateful for that. Спасибо, Роберт. Thank you. Thank you. Well, what I'd like to say is, you know, so we've been on this journey, as you can really hopefully get that sense, from dreamer to realist. Я бы хотела сказать, что мы сейчас с вами на этом путешествии, и я надеюсь, вы прочувствовали этот переход, как мы перешли от мыслителя к реалисту. And now tomorrow, what we're going to be working with is kind of continuing with that notion of inner game and emotional intelligence. И завтра мы продолжим нашу работу с нашей внутренней игрой и понятием эмоционального интеллекта. Really bring our focus now to this idea of transforming the obstacles, any of the obstacles now that are in our way. И мы будем работать с этой идеей трансформирования препятствий, какие бы они ни были на нашем пути. And especially starting with our inner game. Особенно начнем мы с нашими внутренними играми. Because we like to say, you know, when an outer obstacle meets an inner obstacle, you have an unsolvable problem. Потому что, знаете, как мы говорим, когда внешнее препятствие сталкивается с внутренним, у вас реально нерешаемая проблема. But when an outer obstacle meets your inner resources, you have a potentially achievable challenge. А если внешнее препятствие сталкивается с вашим внутренним ресурсом, у вас потенциально абсолютно достижимая цель, вызов, который... I also like to point out, by the way, that if you have an inner obstacle that meets outer resources, it's your lucky day. А если у вас есть внутреннее препятствие, которое сталкивается с внешним ресурсом, ну, вам повезло. And when inner resources meet outer resources, it's magic. А когда внутренний ресурс встречается с внешним ресурсом, ну, это просто волшебство. So tomorrow we're going to be looking at some of this source of this magic. И завтра мы будем искать ресурсы этой магии. And again, really bringing our attention now to say, when we've got that clear and compelling future, when we're clear about that, you know, crucial path, then it's just a matter of transforming the obstacles. И когда у вас есть ясное представление о вдохновляющем будущем, когда вы имеете вот эту свою миссию, тогда это всего лишь, и сталкиваетесь с препятствием, это вопрос трансформации препятствий. So I look forward to sharing that with you all tomorrow. С нетерпением жду поделиться всем этим с вами завтра. And I think we have a little announcement before we wrap up for today. И прежде чем мы закончим, у нас небольшое объявление. We just want to thank you all for your understanding about the videozapis. Я хочу поблагодарить вас всех за понимание по поводу видеозаписи. Robert and we have decided with Robert that we're not going to have a videozapis for this training. Мы вместе с Робертом согласились, посчитали, что не будет записи этого тренинга, видеозаписи. For many reasons, the most important being that in the past, when we had the made available the video, it was pirated before we even could finish the training. По многим причинам, одна из главных причин, что вот в прошлом, когда мы только начали работать в таком формате, видеозаписи были просто сворованы еще до того, как заканчивался тренинг. And we want to continue to invite Robert. We want these to be viable trainings. So thank you for your understanding. И я благодарен вам все равно за понимание. We want to continue to invite Robert. Потому что мы хотим продолжать и приглашать Роберта.
сюда. Now for the good news. А теперь к хорошим новостям. Robert's already gifted you with all of the slides and the materials, the methodic materials. Роберт уже вам подарил все. Одновременно. Роберт уже подарил вам его методические материалы и PDF-слайды очень щедро. And we're also going to give all of the participants, an audio recording of this wonderful training. И мы также собираемся подарить всем нашим участникам аудиозапись этого тренинга. At no extra cost, of course. Конечно, без дополнительной оплаты. So thank you again for your understanding. Спасибо еще раз за ваше понимание. Thank you, Robert, for taking the time to share with us. Спасибо, Роберт, что нашел время поделиться с нами всем этим. Thank you. Спасибо, Катя. It's my pleasure. It's my mission, so I'm very happy, and I've been happy. Thank you all for sharing this day with me. Для меня это радость, это моя миссия. Спасибо, что разделили этот день со мной. And I see you tomorrow. До завтра. Same time. Спасибо всем. Same time.